Es geht ab, meine Lieben, und herzlich willkommen an diesem Donnerstag zu einem weiteren Streamchen hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Woche, beziehungsweise ein paar angenehme Tage. Ich habe ja eigentlich gesagt gehabt, dass wir gestern was machen. Ich habe mich dann so ein bisschen hingelegt, so vor mich dahin gedöst und irgendwann mal so, es ist 9 Uhr. Ich eigentlich nicht heute streamen? Geht sich aber wohl hinten und vorn scheinbar nicht aus, ne? Ja, so ist das nochmal. Also, sehr spannend. Heute auch ein bisschen später heimgekommen als gedacht, war noch unterwegs am Nachmittag. Und mir gedacht, jo, passt, na, machen wir dann so um 18 Uhr. Machen wir dann um 19 Uhr. Ja, dass ich dann wegen am Programm ein bisschen rumpfeifen hab müssen. Ihr könnt es unten schon entnehmen, so ungefähr, was sie heute machen werden. Ein sehr altes Game wieder mal ausgegraben. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich Retro eintrage, trage ich lieber das ein. Einfach als, ja, warum nicht, ne? Es war jetzt sogar ein relativ anstrengender Kampf, das Ganze zum Laufen zu bringen, so dass das auch funktioniert. Und wie ich mir das auch vorstelle, naja, es hat leider nicht so ganz so funktioniert im ersten Moment. Im Notfall hätte ich jetzt nämlich irgendwas anderes, irgendwas ausgegraben mal wieder, so wie immer, ich zaubere mir meine Dinge hier aus dem Hut und so, ne? Also, das war, ja, alles andere als witzig. Also, ich bin mir noch nie so deppert vorkommen. Aber wirklich, noch nie bin ich mir so deppert vorgekommen wie in diesem Moment. Aber naja, so ist es nun mal. So ist es nun mal. Das Ganze läuft jetzt. Es schaut auch einigermaßen akzeptabel aus, weil natürlich im ersten Emulator ist das Ganze nicht gelaufen. Ich habe keine physische Version davon. Es gibt auch keine physische englische Version davon. Die wurde released, ich glaube um 2009 wurde die gemacht, von NB Snow oder so. War ein eigener Dude, der das Ganze übersetzt hat tatsächlich. Sogar sehr gute Übersetzung soll das sein, also Rezession her soll das sehr akkurat sein. Es ist auch wirklich gut umgesetzt. Das Ganze, man hat einfach nur den ganzen Text ausgetauscht von japanischen Text hin bis zu englischen Text. Und bei manchen Sachen sind sie hinzugefügt worden, wodurch das dann ein bisschen auch asynchron erscheint. Es sind aber nur so Kleinigkeiten. Ist so ein klassischer, wie man es früher kannte, eigentlich so ein klassisches RPG-Click-Adventure. War ja pretty nice, das Ganze. Jetzt allerdings weiß ich noch nicht, ob ich das mit dem Controller spiele oder ob ich das mit meiner Maus spielen will. Und ich bin jetzt gerade so like, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es noch nicht. Ja. Nur mal schauen. Wir werden einmal einfach die PlayStation Maus probieren. Mehr, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Kann uns ja nicht passieren. Ne? Ich bin auch schon relativ gespannt drauf auf das Game, so wie ihr. Ich habe es actually nie durchgespielt. Ich habe eigentlich immer nur bis zum ersten Akt gespielt. Beziehungsweise den großen Teil des ersten Akts. Also ich habe dieses Spiel nie wirklich durchgespielt. Ich kenne die Story und alles, ne? Also ich kenne auch das Game an sich selbst. Ich bin schon gespannt. Via Gummiband verweben. Es ist auf jeden Fall sehr lang. Also wir haben hier wieder sehr viel vor uns. Das ganze Game wurde, ich glaube 96 wurde das released von Kojima damals. War noch so quasi der Vorreiter von also es wurde noch von Metal Gear Solid released, in Japan exklusiv erwähnt. Und das Krasse ja ist, Metal Gear Solid hat sehr viele Referenzen zu diesem Spiel aufgebaut. Wie gesagt, Mario Silverberg ist ein eigener Charakter, der eigentlich damals dort in Policenauts auch existiert hat. Es gibt zwar eine Holly aus Metal Gear 2 Solid Snake, die ja Meryl verblüffend ähnlich sieht, laut Artwork aber eben, nur Artwork wohlgemerkt, ist aber trotzdem eine eigene Person. Man weiß nicht, was aus Holly geworden ist. Ein Rätsel, ne? Ein pures Rätsel für einen jeden. So von dem her, wie gesagt, läuft alles. Jetzt hätte ich mal gesagt, wir werden da nicht mehr so lange rumkleistern und versuchen mal das Game zu starten.
mehr, dass das Ganze in die Hosen geht, kann ja nicht passieren. Nächstes Mal die Szene. Ich mache mal die Mucke hier aus. Bevor wir das Game starten. Und jetzt bitte crash nicht so wie vorhin. Schaut gut aus. Zweiter Screen lebt auch. Dritter Screen lebt. Ton schaut einigermaßen in Ordnung aus. Schauen wir mal. Wenn es zu laut ist, bitte sofort sagen. Ich habe keine Ahnung, wie laut das Game jetzt sein wird. Durch dass ich an meinem kompletten Headset schon wieder rumgestellt habe. Weil ich im ersten Moment verwirrt war, warum das Game so laut war und ich dann gesehen habe, es war auf der falschen Audiospur. Vielleicht eine kleine Triggerwarnung. Ja, Epileptiker. Nicht spät, ne? In den 90er Jahren hat man nicht so viel nachgedacht. Ja, 96. Eigentlich ja schade, dass dieses Game... Okay, ich sehe, es ist wirklich sehr, sehr laut. Sollte jetzt besser sein. Eigentlich echt schade, dass dieses Game nie zu uns nach Europa gekommen ist. Echt schade. Ich bin auf der Suche aber nach einer physischen Version, also hätte ich schon gern auch physisch. Also da bin ich, wo mein Sammlerherz sagt, hätte ich gern, aber... Mann, nee. Also irgendwo sind ja auch Grenzen da und das ist nicht gerade sehr günstig. Warum bin ich nicht im Hauptmenü, sondern machen wir gleich ein zweites Intro? Nicht, danke. So geht's nicht. Oh. Also Speed. Haben wir mal Fast. Na, wobei, lass mal Medium. Controls. Captions sind on. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Captions und Subtitles? Es ist beides ja eigentlich im Prinzip dasselbe. Was ist was? Mein Sub... Ne, ist ja wurscht. Gute Frage, ne? Sag mal bei beiden mal an. Southpaw und One-Handed. Sagen wir mal One-Handed, weil wir haben ja eigentlich One-Handed, weil wir machen es ja mit der Maus. Ich mag ehrlich diesen Main-Theme, weil es ist einfach das Konami-Jingle. Sagen wir mal New Game. Memory Card 1 steckt ja theoretisch drinnen. Sehr laut. Ich hab's an meinem Ende. Wenigstens kann man den Untertitel gut lesen. Das konnte man vorher nicht. Das war ein Pixelbrei. Das ist gut umgesetzt. Ich habe mich sehr lange mit der Einstellung gespielt, wie gesagt. (2010 年人類初のスペースコロニービヨンドコーストが完成し人類の宇宙への本格的進出が開始された2013年コロニーへの一般市民の移住に伴い数十万の移住者たちの治安を守るため俺たち5人の宇宙訓練を受けた警官が選抜された2013イギリス・スコットランドヤードからゲイツ・ベッカー日本の警視庁からジョセフ・貞興徳川アメリカ・ニューヨーク市警からサルバトーレ・トスカニーニそしてロサンゼルス市警から俺とエド・ブラウン世界中の警察からえりすぐられた俺たちは警察権限を持つ宇宙飛行士としてポリスノーツと呼ばれた
Ich finde das echt geil, wie sie das gemacht haben mit einfach Radiowellen, die man ja so nicht hört, ne? Das einfach so dann quasi den All zu simulieren. War echt puh. Echt eine geile Idee. Na, das ist. Ich glaube, der schlaft. Das Solid Snake Café im Hintergrund. Geiler Soundtrack, geiler Zeichenstil. Also ich glaube, bei dem Game kann man nicht meckern.俺はジョナサン・イングラム。30年前スペースコロニーのビヨンドコーストでポリスノーツとして働いていた。もっともエンプス事故で宇宙をさまよっていた俺にはわずか数年前のことにしか思えない。まだ生々しい記憶だ。妻や友人、仕事、何もかも30年前に置いてきてしまった。あの事故で過去を失った俺はこの汚れた街オールド LA でネゴシエーターまがいの探偵をしている。幼児誘拐や人身売買のネゴシエート、身代金の仲介、脱獄犯の逮捕などヤバい依頼ばかりだ。だが俺みたいな過去をなくした男にはそんな世の中の海がなければ飯も食っていけない。せいぜい腹いっぱいになるまで頑張るしかないか。さて、依頼人が来るまで何をしようか。この部屋には俺の過去を示すものがたくさんある。前方の壁には新聞の切り抜きや写真が。机の上にはあいつとの写真。どれも記憶の空白を埋めるものばかりだ。Oh, was ist das? Jetzt. They're Muslims. They're only cigarette Muslims. They're only cigarettes in the world that still give a secondary smoke. Ja und? Das ist natürlich sehr, sehr nice und jetzt
Ihr hört es vielleicht klicken, aber irgendwie passiert nichts. This is also great when this happens. Great! Not so great. Funktioniert schon wieder gar nichts. Meine Maus ist gefangen. So viel steht fest. Ah, da ist sie. Okay, sie ist wirklich komplett gefangen da drinnen. Not so great. Und... This is not so great at all. I cannot click anything. Ist das hinnig oder was ist los? Ist das mit da dumm? Ah, ich? Ah. Ban cigarettes that are produced on any secondary smoke, which simply by breaking off the end. I say light, but there's no actual fire involved. Ah, ich muss beide Maustasten drücken. Verstehe. Verstehe. Warte, ich mache bei mir wieder Vollbild. The work of chemical reaction and even leaves are specially processed. Don't give any smoke or ash and make a room more pleasant. But they're not my thing. The only brand I touch now is Muslims. It's beer can, it's empty. They used to use aluminium for cans before, but these ones are made from biodegradable plastic. Oh, Plastik. Ganz, ganz schlimm. This is a replica of the badge I had in LAPD. Sure, it does take me back. There's a picture from those days on the wall. On the wall. This is a newspaper article from when I was rescued from the EMPS survival ball 3 years ago. This was a relatively small article in a comma of the newspaper. This is a newspaper article written at the time of Beyond Coast's completion. It was written 28 years 28 years before the article about my rescue. Ah. I have a model beyond on the top of the one of the filling cabinets. Aber warte, kann man nämlich... Ah. The headline reads, Long envisioned colony completed. New era of mankind begins. I read some of the article. Basic construction of the world's first outer space colony, Beyond Coast. Underway for several years near Langrenningen. Point L5 was completed yesterday. The first wave of immigration will be centered around scientists and engineers who will spend 14 months performing checks and gathering data. Immigration is scheduled to be open to the general public in 3 years' time. Beyond's positions is shown in the diagram on the left. Here they point out Beyond's location in space. It's an orbit around the L5 Lagrangian point. It's the red dot. Was haben wir da noch? This is a newspaper article about my accident that occurred during the EPMS spacewalk outside Beyond. It was written 3 years after the one about Beyond's completion. Nein! Ich muss noch mit der Maus zurechtkommen.
I read some of the article. A malfunction occurred in the vernier thrusters of the UD EPMS prototype during a spacewalk of the device yesterday. The UD had been scheduled to be used by the Policenauts outside the colony. The EMPS has since vanished without a trace. The UD is equipped with a survival ball, but because an SOS signal can't be isolated, the chances of test pilot Jonathan Ingram being found alive are thought to be slim. The official test had been scheduled for tomorrow, but I remember what Salvatore said. Whatever you do, don't screw this up, Johnny boy. Everyone back home's gonna be watching. There will be still a lot of people opposed to space development. Back then it all happened so fast. Before I knew it, the 4 of them were gone. Everything after that's a blur. Next time I opened my eyes, I was lying on a hospital bed. Headline reads, EPMS prototype malfunctions, Policenaut Ingram missing. Was haben wir da? This is a newspaper article. Achso, den haben wir den schon? Ich glaube, den haben wir schon. Hey, jetzt... Also, manchmal funktioniert das mit der Maus nicht so. This is a miniature of Beyond. Ed made it for me. Adds in a couple pictures on the wall. This is a picture from when I was in LAPD. Me and my partner Ed were always together. Edo Brown. 俺の人生で最も信用できる親友であり、良きパートナーだった。The badge on my desk is a replica of that one I had. Hey, das ist 2010 gemacht worden, am 12. März. Sein Blick ist so like... Get me out of here. I was in necrotics at this time. I was reckless. With a pretty short fuse. Nein! Erst. Hängst du jetzt fest, oder was? Me and Dad had been good friends since the academy. We were well known, the team in necrotics. That was the bomb squad before. He joined necrotics. There was a lot of terrorist activity back then. Also irgendwo packt er die Maus nicht. Und ich kann aber nicht auf Settings drücken. Und ich kann auch sonst nichts anderes machen. Finde ich ärgerlich. Dass die Maus da so... Jetzt schon wieder, ne? This is my baby, a Beretta 92F. I've used it once since I was a cop. She's a bona fide recoil gun equipped with a laser sight. I use a special 10-round magazine with armor-piercing bullets. I don't carry her so I can go around shooting everything inside. She's strictly for protection. She saved my ass I don't know how many times, and used to make fun of me for the way I've treated my old one. Naja. Yeah. Was haben wir denn da? It's a photo of me and Lorraine at Lucas World. Lorraine. 俺のワイフ。いや、それも過去のことだ。俺があの事故を起こした後、ビヨンドで再婚したらしい。今では他人のワイフだ。日本人とアメリカ人との2世。
あいつにはどこか神秘的なところがあった。 Lorraine was a student at the USCLA. Met after her place got broke into. She was so naive, things she do sometimes. Jetzt. Sonst noch was machen? Nee, das ist... This is me and Lorraine on our wedding day. I was still a cop here in LA. Das ist 2009 gemacht worden. Lorraine dropped out of USCLA after we got engaged. Lorraine was like an angel in her wedding dress. I still wear my wedding ring. Lorraine had this friend at the flower shop arranged her bouquet. I remember discovering my rental tux didn't fit right before the ceremony. I originally had a black tuxedo. In those days my life revolved around my job and Lorraine. Was kommt da noch? This is a video phone with a built-in printer. Thought I've disabled the video from my end. Most of my cases coming over the phone. Clients don't particularly like meeting up in person. I've only spoken to Ed once since I was rescued. Using satellite connection still costs an arm and a leg. It's not like I can just call beyond any time I want. I should check the machine. Maybe there's a call from someone with a case. もしもし、なんだ、間違った、ごめんよ。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。Danke für Verschwenden meiner Zeit. Let's see what next she says. こちら水道局ですが、水道料金が未払いです。早急に納金してください。汚染した水を飲ませてるくせに。くそ。仕事の依頼電話はないか。ジョナサン、私よ。最近ちっとも飲みに来ないじゃない。しけてるわね。そうだ。俺はしけてる。わかってるさ。くそ。仕事の依頼電話はないか。ヘボ探偵か。やっぱり事件の依頼は入ってないか。あー、聞こえるか。オルソンだが。Nette Begrüßung, ja. なかったことにしてくれ。じゃあな。また依頼人に逃げられたか。くそ。仕事の依頼電話はないか。間違い電話とはバカにしてる。やっぱり事件の依頼は入ってないか。That's it? I don't have anything to do outside still. It's still early anyway. I wait here for the client to show. This leads out to the building's building escape. You always gotta make sure your ass is covered with good old plan B in this line of work. The cabinets are filled with information on my past cases and clients. They're not exactly a pleasant read, but the papers inside are worth their weight in gold. I'm sick of looking at papers. There are books from the 20th century I found in an antique media store. From the days when
eine book meant a real book, not a software. Das haben wir schon. Ah! Mann! Warum zickst du eigentlich heute so rum? The photo was taken to commemorate the selection of the Policenauts. 5 officers out of all the world's police organizations were chosen and trained, who were called the original cops, after the Mercury program's original 7. We were wearing ejection escape suits here. These are obsolete now. Back then everyone thought the orange colored suits were cool. That's Gates Becker. Came from Scotland Yard in the UK. I heard he's risen pretty high up through the ranks of Beyond Coast Police. Salvatore Toscanini. He came from NIBT. Apparently he reassigned from Beyond Coast Police over 10 years or so. Salvatore was a bit of an oddball. I never could put my finger on it, but there was just something about him. So the guy you don't easily forget anyway. That's Ed. He was chosen out of LAPD along with me. He looks thinner here compared to the LAPD picture. That's Joseph Sadaoki Tokugawa. He came from the Tokyo Metropolitan Police Department in Japan. He's now the head of the Tokugawa group. I was absolutely ecstatic, but Lorraine, she was against me to going to space. Then when I went to Mars, it was when we started to drift apart. Gates had a real passion for justice. He was always the leader. Sadaoki could be an intimidating to the dude at the times. Dann gehen wir zurück. Klopf, klopf. 今日は運がいい。こんな早い時間に客が来るとは。どうぞ。鍵はかかっていない。ジョナサン、久しぶり。ロレイン。そう、私よジョナサン。28年ぶりね。今頃どうして？私、おばさんになったでしょ。あなたは変わらないわ。あの頃のまま。ロレイン、なぜ今になって俺のところに？許してもらおうなんて思ってないわ。厚かましいのも分かってる。でも頼れる人がいないの。あなたしか。何があったんだ？助けてほしいの。私の夫が大変なことに。分かった。さあ、入って。いいえ、ここで結構よ。あなたにこんな姿見られたくはないもの。じゃあ、ロレイン、いや、依頼人さん。とにかく話だけでも聞こうか。Hey, Lorraine. Why don't we get to it then? で、君の夫がどうしたって？夫の北条健三が3週間前、会社に出かけたきり行方不明なの。会社や警察に問い合わせても誰も取り合ってくれないの。
それで地球へ。嫌な予感がするの。何かあったに違いないわ。蒸発とかじゃ。蒸発なんて考えられない。この地球ならともかくコロニーで行方不明だなんて、きっと何かの事件に。脅迫みたいなものは。いえ、何も。まるで神隠しにあったみたい。金目当ての誘拐ではなさそうだ。君が再婚した北条ってどんな人物なんだ？北条は日系2世で、あの徳川グループの徳川製薬に勤める技術者よ。生真面目で勤勉で、とても悪いことなんかできない人。そうだ、写真持ってきたの。これが彼の写真よ。なるほど。どう見ても悪人には見えないな。幸せそうじゃないか。ええ。この写真預かってくださるわよね。強引だな。The conglomerate's reach doesn't stop at beyond. They essentially run space, and Joseph Sadaoki Tokugawa runs the group. Ah, okay, das hat sie gerade gesprochen. Okay, Moment. Okay, jetzt spricht wieder Jonathan. He's just as well known and on home as he is out there. If Hojo's Tokugawa employee, I suppose we can totally rule out he was kidnapped. You could get good money out of that, I imagined. No one on Beyond would even think of messing with Tokugawa. They are too afraid to the retaliation. It wouldn't be worth it. How'd you guys meet? I moved to Beyond right after you went missing. After how much you hated it. I just wanted to be closer to you in any way I could. I met Kenzo at that Nihonshin Matsuri run by Tokugawa. Nihonshin Matsuri? It's a festival for Japanese people on Beyond. So why were you there? I have Japanese blood too, you remember? You have any kids, Lorraine? I have a daughter, her name's Karen. Where does your daughter live? Karen is a news anchor on Beyond. A news anchor, huh? She's pretty famous there. What Beyond like these days? Beyond's different. A lot different. You wouldn't recognize it either. Everything settled down there. It's pretty much like an ordinary city now. And like I was saying, Tokugawa's influence is everywhere. You could practically call the entire colony one big business. Hojo's behavior. You notice anything unusual about your husband before he disappeared? All the years I knew him, he'd been your typical company employee. He'd get up, leave for work, come walking around through the door at the end of the day. Same schedule, day in, day out. Quite a change from my hours. But the past few months he'd become more unpredictable, you might say. Can't really draw anything concrete from that. You think he'd become involved into something fraud? That's my gut feeling, yeah. If there were indications of some sort of trouble beforehand, the chances of being a ransom kidnapping are pretty slim. Any clues? ロレイン、君の勘だけではわからないな。何か手がかりになるようなものは。
北条から預かっているものがあるの。カプセル剤と葉の切れ端なんだけど、なんだかわからないけど重要なものらしいわ。カプセルと葉か。自分に何かあったらこれを警察か信用のできる人のところへ届けるようにって。信用のできる人か。ね、蒸発なんかじゃないでしょ。Alright, well, why don't I tell you about what's been going on with me? I've been working as a private investigator the past few years. As you have probably guessed, finding work can be a bit of a struggle, but I'm imagining... I see, that's a good to hear. All delay. 俺たちがいたあの頃から30年近く経っているが、何も変わっちゃいない。本当のロスは北に移転しちまったがな。ただ、たまに今日みたいに雪が降るんだ。異常気象らしい。ロスに雪が降るなんて。例の地下鉄もスラム化が進んだんで廃止になってる。ビヨンドの発展とは対照的ね。ここは時代から取り残されたところだからな。On home, kidnappings are becoming almost as frequent as rapes and robberies. Trafficking people's more profitable than drugs or prostitution now. That's terrible. It's surprising to hear about a case like yours these days. So, you help me? I need to hear more about the situation first. Ist da noch was? Ah. Ach, diese Maus. どっちからでもいいが、それは？これがそのカプセルよ。何の薬だろう？わからないの。徳川製薬に関係するものだろうか？これ預かってくださる？じゃあもう一つの、その葉の切れ端ってのは？これがその葉よ。見たことのない葉だわ。しかしなぜ半分なんだろう？最初から半分だったわ。預かってくださる？それ。いい。Es ist gut, dass wir mal da speichern können. Ist das besser? Dann kann ich nämlich Folgendes kurz machen. Geht mir zwar ein bisschen am Zeiger, aber mir geht die Maus ein bisschen am Zeiger. Jetzt muss ich da kurz schauen, dass ich da irgendwie raus kann. Das heißt, dass wir hier Alt F4 machen. Oh. Oh. Bindest du dich jetzt nicht? Shut down virtual machine. Wir können mal sagen, save the state. Das könnte mal hilfreich sein. Die Maus ist erhöhter Schwierigkeitsgrad. Das ist Schwierigkeitsgrad der anderen Welt. Du hast dieses Gespringe, was die Maus gemacht hat. Das war nicht ich, das war die Maus selber. Ich bin ganz normal so drüber gegangen mit der Maus. Also, ja. Vor allem, was ich nicht so verstehe,
Hm. Ich kann tatsächlich nicht einmal hergehen und sagen, okay, ich möchte load the state. Oh, das fühlt sich schon besser an. Aber irgendwie. Aber da ist das genau dasselbe wieder. I think I have the problem found. Das ist, weil der da einen nicht richtigen Vollbildmodus macht, dann kann er die Maus nicht richtig fangen. Deswegen zickt das so hart herum wie noch nie zuvor gesehen. Dann müssen wir auf Methode 2 zurückgreifen. Okay. Talk. Hey, Lorraine. Why don't we continue? So this is Hojo. I actually don't have that many pictures of him. I'm sure it come in useful. He looks like the type of guys that okay will get along with. Any idea what this could be for? I didn't really notice anything unusual about them. You'll be able to get in and analyze this done, right? To be honest with you, I don't see how something like this could be that important, but if we went on this way to give it to you, I suppose there must be something to it. I wonder what kind of plant it's from. Can you get an analysis performed? Capsule and a leaf. I have to get an expert for this. Do you know someone? You need to be sure that they are not connected to Tokugawa. This is home. That won't be a problem. Haben wir da sonst noch irgendetwas? She'll be 27 soon. She's still single. Hard to believe you have a 26-year-old daughter. I'm 55 now, remember? It was Hojo behavior. He'd become angry and frightened. That wasn't like him. I'd never seen him break down like that before. So you're saying someone had maybe targeted him for some reason? Look, please don't look at me that way. I want you to remember me the way when we were together. I told you, I have a 26 daughter now. I'm not young anymore. Lorraine.
hospital again. Please help my husband. Any other clues beside that you just gave me? I've been talking about something lately, actually. It turns out Tokugawa's involved. That could be complicated things. They took advantage of the space development boom more than anyone. They essentially have the power to shape space economy however they want. Is there a second wave of Japan bashing going on there? No, it's just the opposite. Thanks to Tokugawa, the colony's economy is flourishing. But everything else is another story. Was sonst noch irgendetwas? Nochmal über die Clues? その今預かった手がかりの品の他には。口癖のように言ってたことがあるの。プラトーに何かあるって。プラトー。プラトーに何かある。何のことだろう。You got me? Also gerade diese Enthüllung. Plateau. War eher schon so like wie aus Detective Conan. Plateau. Would he have said Pluto? Hey, ist aber eine gute Referenz im Japanischen, weil es sich relativ ähnlich wahrscheinlich ausspricht bei denen. To be honest, I'm not sure anymore. We still haven't been to Pluto. Oh, wow! Fucking Pluto ist am anderen Ende unseres Sternensystems, Alter. Wie kommen die da so schnell hin? 依頼の内容については君の話で大体分かった。確かにただの蒸発じゃなさそうだ。ジョナサン、引き受けてくれるわよね。お金なら心配しないで。お金はドル？円？待ってくれ、ロレイン。ロレイン、即答はできないが考えておくよ。ジョナサン、引き受けてくれるんじゃ。悪いがしばらく考えさせてくれないか。今日のところは。そうね。Ja, also der Stil von dem Game ist auch tatsächlich, es wurde als Interactive Cinema ja damals verkauft und ist auch im Stil von den Animes aus den 90ern. 週末までビバリーヒルズのホテルニューローズにいます。いつでも連絡して。ジョナサン、私許してもらおうなんて思ってない。あなたの帰りを待ちきれなかったの。ごめんなさい。あなたが救出された時、私心から嬉しかった。もっと早かったらすぐにでもあなたのところへ飛んで行けたのに。それが言いたかった。ロレイン、ここへはどうやって？ホテルで車借りたの。クラシックな感じの。そうか。会えてよかったわ。Bye. じゃあ。Ist auch eigentlich eine echt voll sad Story, ne? Tut jahrelang im Weltall herumirren, weil durch einen Unfall kommt zurück und seine Frau, naja, ist einfach mal 30 Jahre älter als er. Ein Schock des Lebens. 俺も会いたかった。もっと早くに。Auch meine Anime-Zeit.ロレイン、車から離れろ。奴はどこへ行った？ Ups.
ってきやがった。感触はあったな。言えない、早く行け。くそ、どこに隠れた。路地へ逃げ込んだな。逃がさんぞ。奴はどこへ逃げた。足の速い奴だ。それほど時間は経ってないはずだ。足跡が追えない。ここには雪が入ってこなかったのか。The dumpster, there's just enough room for someone to hide behind it or maybe even in it. Someone's placed some garbage bag next to it. Maybe it's full. 地面に何かこぼれている。牛乳のような白い血。人工血液なのか。Concrete wall. If the blood is on the ground, he's not very likely he's hiding in the hollow or on the right. Where is he? Oh blood, he must be around here. Damn it! I wasted a lot of time back there. Okay, das ist eigentlich jetzt nur so. He has to be around here. Let me check some more. This drum is up ahead. It's definitely one place he could be. He could be hiding behind there. Genau, immer noch checking. Could be possibly behind. Oh. Certainly being there's something about it. Actually, a bit better careful around there. Huh? Building's ventilation shaft. The grid doesn't look like it moved. A person could never fit through there. It looks like one of the building's air conditioning ducts. This wall's got pipes going up and down it. These pipes, they've kept barbed wire on them. You couldn't climb this. Also, he's losing a hell of a hit lot. The trail stops there, meaning he can't be far away. Son of a bitch, I can't see a thing. Ways and possibility to it match up exactly with the blood stops.
get it. 手応えはあったはずだ。 Definitely. やつ Ja. 不死身なのか。 Ist this guy even human? Das ist eine gute Frage. I'm not gonna let you get away. Not gonna get away. I kill you. 恐ろしく足の速いやつだ。しかしこの先は行き止まりのはず。地面に何か書いてある。 Oh. これは文字のようだ。さっきのゴミ箱の落書きとは質が違うようだ。なめた野郎だ。挑戦状のつもりか。 You're gonna kill me, huh? So what's taking you so long? Show yourself, asshole. Arsehole?「雪が止んだわ。よかった。またあなたと一緒に星が見られた。会いたかったわ。この28年間。ロレイン、その時計まだしてくれてるのね。時間にルーズな俺に君がくれたものだ。私たちの時間は止まっていたのに。ジョナサン、お願い。カレンは病気なの。助けてあげて。カレンは。ロレイン、ロレイン、知り合いか。友人だ。古い。かわいそうにビヨンドから来たんだろう。いや、戻ってきたんだ。戻ってきたんだ。俺のところに。本日は ASL797 便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機はグラビティターンに移り、順調にビヨンドコーストへの軌道を飛行しております。なお、これより先は無重量状態となりますので、ご気分の悪くなられた方はウィンドウ脇の呼び出しボタンを押してお近くのスチュワーデスまでご連絡ください。どうしたんですか？気分が悪いようですね。宇宙は苦手で。宇宙酔いですか？珍しいな。宇宙は初めて。いや、昔事故で宇宙を漂流して、それで宇宙恐怖症に。それは大変ですね。スチュワーデスに行って薬をもらったらどうです？コールボタンなら壁の赤いスイッチですよ。いや、まだ大丈夫。気を紛らわすには話すのが一番です。隣に座ったのも何か Well spoken, well spoken. よろしく。私はレッドウッドです。Tony Redwood. ああ、イングラムです。よろしく。He's an unusual kind of guy.
Looks awkward to talk to. Es sind immer diese unangenehmen Sitznachbarn, die man hat in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Let's talk to him. Mind if we talk? What is it? Ask about his background. Your skin looks a little... It's always like this, yes. Why is your skin that color? Because of my artificial blood. My red blood cells are actually white. White to blood. I use first generation artificial blood, which is less complex than the third generation kind you see. Oh no. Are you from beyond? Yes. I was born and raised there. The family married and attended to home. And yourself? Are you terrestrial? Not exactly. I used to be an amphibian. You know, going back and forth between home and beyond. An amphibian? You were one of the amphibians? It was a long time ago, back when we were called astronauts. First generation artificial blood. Are you military? Something like that, yes. I'm a frozener after all. Beyond is a very nice place. It has 1G artificial gravity and its own plant life. Terrestrial enjoy it a lot there too. If you want the detailed information, you should talk to the stewardess. What do you mean by frozener? Frozener is someone created from an artificially fertilized egg held in cryogenic storage by the government, or the breeders, as some people call them. The egg is later transferred to a surrogate circuit mother for gestation and delivery. Oh yeah, I've heard a little about them. There's still a severe shortage of manpower in space development. You sound like I'm boring you. What does having artificial blood do for somebody? Artificial blood has a higher oxygen transportation efficiency than normal blood, so it makes heavy blood loss less of a life-threatening condition. The body functions are negatively affected in areas of low oxygen density either. Yeah, that's a perfect way for people working in space. When are we going to arrive? We're about 1/3 of the way there. You don't see that photo much anymore. The Policenauts are from before I was born. Ojo photo. I'm sorry, who are they? I don't know them. Yeah, I wouldn't expect you to. This is the photo of me and Lorraine from where we went to Lucas World. The one I had sitting on my desk back in my office. Never hurts to think ahead. Is that your wife? No. Oh, so she your girlfriend? Something about her reminds me of the woman from the other photo. I guess the ages are too far apart, though. Are you really that surprised to see a frozener? Oh yeah, kinda. Sorry if I offended you. This is the first time I've met one of you guys. Just be careful when you're beyond. People there don't like to see discrimination against us. I'm not that kind of person. Were you really an amphibian? A long time ago. Yes. It doesn't feel very nice to be stared, you know? I really wish you wouldn't stare at me like that. I really wish you wouldn't... Doesn't feel very nice to be stared at you, you know? What is it? What is it? When you're going to arrive, you look concerned with the time. I just can't seem to settle down. We just passed the halfway point. Was könnte man noch fragen? Noch mehr beim Background. It might not be much sense to terrestrials, but beyond is home to me. To be honest, though, I guess Frozen I don't really have a home.
Okay, das ist wieder dasselbe. Must be a pretty busy guy. My job isn't that involving. It'd be hitting its 30th birthday soon. There are festivities going on all the beyond to mark the anniversary. Okay, dann haben wir alles. All Frozeners have an identification code like tagged into our foreheads, surprising as it might seem. Oh shit! No! There's a great number of Frozen and beyond. Ah, jetzt haben wir die Information nicht. So why hasn't it been adopted for widespread use? Normal person's kidneys and lungs wouldn't be able to process this type of artificial blood. You need to make slight improvements to the kidneys and lungs via gene therapy. Gentherapie, ne? Das kommt uns ja schon bekannt vor, ne? Das hatten wir schon mal. Ich habe hier so ein Déjà-vu. War ein anderes Game. Aber hat man das auch dasselbe gemacht. And also undergo regular hemodialysis. That requires incredible amounts of money and the proper facilities. Guess we can't really expect the public to be on it anytime soon then. A normal person kidneys and lungs wouldn't be able to process artificial blood. Ah, okay. Was kennt man noch? When we are going to arrive. The sense of time of beyond is different from where you are on home. It's really nothing to worry about though. We've just passed the halfway point. We still have a while to go yet. Gibt's eigentlich sonst noch irgendetwas, mit dem wir reden könnten? Nee, eigentlich nicht, ne? You're bored. Why you don't call the stewardess over? You can call the stewardess by pressing the call button on the wall. There's a button to call the stewardess and a button for the TV there.少し眠ったらどうです？何かあれば起こしてあげますよ。それじゃあ。お疲れ様でした。当機は間もなくビヨンドコースト宇宙港に到着いたします。到着ロビーにて国際宇宙検疫制度に従った消毒殺菌入国手続きをお願いいたします。なお、ただいまジュースと食塩錠剤をお配りしております。フライト中に体外へ流出した体液を補給するようご利用ください。本日は当 ASL のスペースプレーンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。まもなくビヨンド宇宙港に接岸します。Do you want to save? No. Let's make a save point, just to be safe. No saving. File saved. Holy shit. ビヨンドコースト。温度コースト？天と地が一つに見えるところ。ここは本当のあの世。
ビヨンドかもしれん。地球でのネゴシエーター特権もここでは通用しまい。一人で北条の行方を探すのは困難かもしれない。エド・ブラウンに協力を仰ぐのが賢明だろう。奴なら快く引き受けてくれるはずだ。エドはビヨンド警察 BCP にいる。CPDB。奴も50代半ばのはず。ポリスノーツ時代からだから、きっと BCP でも出世してるに違いない。念のためにポリスノーツ時代の写真とロレインの写真を持ってきた。何かの役に立つかもしれない。BCP はこの宇宙港の近くにあるはず。まずはエドを探しに BCP へ急ごう。The jumbo TV screen is showing news from BBC. Maybe watch a little of the news first. Konnichiwa. こんにちは。ニュースオーダーの時間です。ビヨンド内でパーソナルバーチャルリアリティ用のわいせつアダルトソフトを違法制作・販売していたゴールド映像の関係者3名と PVR に出演していた AVR 女優2名が検挙されました。Diese Shooterboards da, ja. ゴールド映像ではこれまで50タイトル以上もの Was sind das für Nachrichten, die solche Nachrichten 年 bringen? 間50億円もの荒稼ぎを行っていた模様です。今回 AVR 女優までもが検挙されたというケースは初めてのことです。わいせつ AVR は手軽に家庭内で遊べることから未成年への悪影響が問題沙汰されていた矢先のことでした。以上、カレン北条がお伝えしました。 Schaut einfach aus wie Lorraine in Jung. It's a board displaying information about spaceplane departure and arrivals. I can't get over how many flights are there. They look like they're waiting for a flight. This one is one of the spaceport's information areas. There's a woman sitting behind the desk. I'd like to check a Tojo's place, but I have no idea where it is. よし。 Yosh! Yosh! Es schaut hier einfach genauso aus, als würdest du einfach auf der Erde sein. さあ、エドに会えるといいな。 These the police suits PCP uses? They look like something you'd take to war. Kinda pathetic, I gotta depend on these. These the police cars they're using nowadays? They don't look any different from ones on home. They are one, I think, than the suits. It says Beyond the Coast Police Department. Looks like the entrance. Go inside. Guess I head inside. ここが BCP のロビーか。広いんだな。おい、あんた、何の用だい？被害届でも出すのかい？ Maybe it was asking about the guy yet. Move. Was? Ah, shit, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich. Let's go inside again. You mind not wandering around here like that. Dog. ああ、いいかな。俺はジョナサン・イングラム。地球で探偵をしてる。Hey, Tante.
それで Oppa. 4度までわざわざどうしたんだい？昔ここに勤務してたことがある。へえ、本当かい？ぶち込 Oppa. まれてたってわけじゃないだろうな。警官をしてたんだ。当時の旧友に会いに来た。なるほど。同窓会でもしようってわけか。それで話してみな。I'm here to see Ed Brown. You know, the former Policenauts. Ed Brown? That's who you're here to see? Jesus, you came all the way from home to see him? He's down in the junkyard. Junkyard? Yeah, why? It's PCP stamps. He's in charge time. So what's the crime situation here these days? It's been 30 years, what do you expect? I tried to tell you it's a safe place and everything, but in reality, Bayonne's the same as any major city and home. It's been over 20 years since this place got started. Times change. AB does not all the real work nowadays. There are the ones that hit the streets. Old cops like me get the desk work. AB? AB stands for Advanced Police. It's the elite unit the chief created. It employs the latest EMPs as well as frozeners. EMPs are police suits developed by Tokugawa Heavy Industries and PCP for use in and around the colony. EMPS stands for Extravehicular Mobility Police Suit. There are the things out front, right? I see, I saw him. Those are the good dark model. There are the guys born from that fertilized eggs that government got. Normally they get sent to the military, but the chief uses them in AP too. Yeah, they use the white artificial blood, right? You said twice. If guys like us have the PS work, you can imagine the fun they have. AP handles just about everything they used to do. I don't know why they still call it Weiss. It's down in the basement, the cave. As well call it the cave. It's dark, smelly, and weird stuff grows on the wall. That's what Ed does now. 助かったよ。その言葉は風紀課に行ってからにした方がいい。You might not be thanking me later. 聞かなかった方が良かった。I think you find it out. 立ちの落ちぶれた姿は見たくないもんだ。Turn your nice columns, at least station on that area as they used to be. The call girl is staple of modern society. You're not from around here. When I get from here, baby, a really good price, I promise. Oh. Where's that? Let me guess, undercover. I thought I smelled something. Move. Weiss. So Weiss is down. あんた、エドに伝えてくれ。エド？早くやめちまいなって。いつまでもただ飯食らってると惨めだってな。俺は便利屋じゃない。I'm not your secretary. 自分の口で言うんだな。You prick. ここが噂に名高い風紀課か。なるほど。優遇されてる部署とは思えんな。He's eating a hamburger. I remember me and Ed used to hit the fast food joints all the time. You hungry or something? Forget it. Don't even ask. I don't look like the APs, the guy in the lobbies. What's talking about? The complexions are normal. Isn't this? She's quite a tall woman. Must be at least 6 feet. Yeah, they can't be APs. Sagt einen ganzen Wald ab. Is that Ed? I can't make it out the face. Yeah, that's Ed. All right. Hey, Ed.
It's out cold. Unbelievable. Yo, Ed! Get up, damn it! 居眠りするにはまだ早いぜ。ジョナサン。30年も先回りしやがって。ジョナサン。ジョナサン・イングラムか。懐かしいな。エドも元気そうだな。ジョナさん、よく来てくれた。ゆっくりしてってくれ。この通り俺の方は暇を持てましてる。そうだ、ビヨンドでも案内しようか。エド、違うんだ。実は頼みがあってきたんだ。頼み？ああ、助けが欲しい。俺の捜査に協力してくれ。ロレインの夫、徳川製薬の北条健三という男がこのビヨンドで行方不明になっている。俺はロレインの依頼でその北条の消息を追ってるんだ。エド？ジョナさん、すまんがそういうことなら力にはなれん。エド、ロレインが殺されたんだ。俺の目の前で。何か大きな事件に巻き込まれたに違いないんだ。すまん、ジョナさん。どうしちまったんだよ、エド。いつからそんなふぬけになった？頭を冷やせ、ジョナさん。この一件は我々の担当ではない。ホームの警察に任せるのが一番だ。エド？ジョナさん、BCP で俺たちのことを何て呼ばれてるか知ってるか？ジャンク屋だ。ここはクズしか集まってこん。後がないんだ。昔のエドはどこへ行ったんだ？俺の知ってるあのエドは。ジョナさん、お前の知ってるエドは30歳も若いエドだ。今の俺は違う。守るべき家族も労もある。年を取れば勇気もなくなる。失敗も恐れる。権力にも屈するようになるんだ。俺はゲイツのように器用ではない。エド？俺はここでこの汚い地下で机にしがみついているのが精一杯だ。今のこの地位もゲイツの情けだ。分かった。それ以上言うな。デカ長がやらないんなら私が手伝うわ。メリルがやるって言うんなら僕もその話に乗った。お前たちバカなこと言うな。こんなことが上にバレたら終わりだぞ。終わりってデカ長、ここがその終わりなんじゃないの？エド、俺は30年の間にいろんなものを失っちまった。ロレインも。だがこれで本当に全てを失っちまったってわけだな。無理を言ったな、エド。じゃあな。So wasn't a mirror. なんてこった。あと3年だぞ。あと3年で無事定年だってのに。たくジョナさん、表だっては協力できんからな。エド。それから無茶はごめんだぞ。無茶は分かってるさ、エド。心配するな。お前の心配するのが一番心配なんだ。それからメリルにデイブ、お前らこの件には手を出すな。いいな。この件は俺の個人的な問題だ。了解デカ長、手は出さないわ。口は出すけどね。たく。あ、ジョナサン、遅れたがこいつらを紹介しておく。メリルにデイブだ。メリルはホーム生まれのホーム育ち。元ハイテク特殊部隊フォックスハウンドの最後の隊員だ。あのザンジバーランド陥落に参加した。道理で地球なまりがひどいと思った。よろしく、ポリスノーツさん。デイブはビヨンド生まれ、ビヨンド育ちのビヨンズだ。よろしく、ジョナさん。 Fall of Zanzibar, ne? 大歓迎だよ。 Foxhound. ホームはいいもの。 Sagt uns das. 僕もホームの移住願いを申請中なんだ。よろしく、メリルにデイブ。さて、ジョナサン、どうしよう。とりあえず BCP 内を案内しようか。お前もポリスノーツだったんだ。興味はあるだろう。Yeah?
Why'd you become a cop? Well, as you know, I was born here and beyond. Fällt überhaupt nicht auf. I've never been outside the cylinder. I became a cop because I thought I could get transferred to home. It takes me for Beyonds to obtain an immigration visa. Sometimes years, it's not easy either. But for the chicks, they do. You're lucky, Jonathan. When I was a kid, Beyond was a safe place. That's why I decided to become a cop. I figured out it wouldn't be a dangerous job. I had no idea, sorry to hear that. Then the dirtbags started showing up. Our job is to get rid of as many of those dirtbags as we can. What? Well, don't tell me about yourself. That's a surprise, no one's ever said that to me before, not in person anyway. I'm mainly into bikes and combat, I like men, but not in that way. Of course, ever since I came here, half of me's disappeared. You can't ride bikes on the colony. Well, you can, but only electric ones. I don't let you import gas engine models. A bike's nothing without the speed. Wouldn't be much without the combat either, yeah? So, you were in the military on home. Why'd you join? Everyone in my family was in the military, I guess that's why. I think they kinda hoped I would. What's it like working here? Twice. Pretty boring. Catching Johns and prostitutes, with undercover stings, basic pursuits of the colony. That kind of stuff. What do you mean? Boarding? Has this big area from prostitution in the center of colony called Kabuki Quarter. Buddhists from home like to go there for the zero gravity sex. We arrest them, they get out on bail. It's an endless cycle. I don't like it either because I got SAS since I'm a terrestrial. Why it's called Kabuki Quarter. There was this red light district in late 20th century Japan known as Kabuki-cho. There was an explosion in the number of cases of SDBO in Japan back then. Kabuki-cho was hit particularly hard, so our friends packed up and moved things here. There are rumors Tokugawa helped found the places as a gesture toward his employee. You should chief about the last guy who tried to hit on me. Kann man dieses Tattoo untersuchen? Is that a real tattoo? No, just a pic. Ist das echt? Nein, nur aufgemalt. Ich war immer schon ein Fan von ihnen. Ihr wart echte Helden. Ne? Ne? Da kommt wieder das Gedächtnis hoch. Also, wie gesagt, das ist released worden vor Metal Gear Solid. Kein Wunder, dass die dort so viel übernommen haben von da. Einen ganzen Charakter mit Hintergrund. No, just a paint tattoo. It stays for about half a year. I'm still a woman after all. That gun seems a little big for... This is a Magnum Monster Special, the biggest lift gun in the world. So, that's a lift gun. These kind of guns suppress recoil, allowing you to use it at zero gravity. Almost all guns on the colony are little guns. Here's the second explosion. The impact moment of bullet exists a muzzle kind like of a rocket. It serves as the bullet's main pollution. That's why there's also little recoil. Put another explosion right outside the gun throw of your arm.
Oh. See, you have a laser that keeps you locked onto your target. It has other features that absorb the resident recoil anyway. I take my recoil any day. Have you put in any practice at the shooting range here? It's got several different programs you can use it, you should check it out sometime. Thanks, I'm pretty good at shoot, but I guess it wouldn't hurt. I haven't had the game over yet, thankfully. Schön, Oma, yeah. I wouldn't mind watching you practice sometime. ヨナさん、それじゃあ BCP 内を案内しようか。いいのか？いいんだよ。いいんだよ。一人にする方が心配だ。びっくりするぞ。ここはホームの警察とはかなり違う。さあ、どこへ案内しよう。Where to? Gehen wir mal in die Forensics. Kann nicht schaden. よ、ドクトル先生。わしはビクトルじゃ。いつになったらちゃんと呼んでくれるんじゃ。諦めた方がいい。エドは物覚えが悪いんだ。お、誰じゃねその人は。ジョナさん、紹介するよ。BCP の鑑識を担当しているビクトル・ユルゲンス先生だ。よろしく。ジョナサン・イングラムだ。OLA で探偵をしている。おりゃ。おお、あんたがあの有名なイングラム飛行士？え若い頃、あんたの火星有人飛行の中継をワクワクして見ていたよ。そうか。戻ってきたんじゃな、あんたのホームに。よろしくな。There's a blood on your clothes. I should think so. I haven't had this gun since my first autopsy. It's in the blood of every single body I've looked at over the years. Guess you could say part of the souls too. Victor, I'm listening. Are you here at the restaurant? You have to be your age, wouldn't you? I was born in Moscow. Oh. Black and socialist around the country. That picture back there was taken around the time I was born. After the collapse of the Soviet Union, I went to America to study forensic medicine and later became a medical examiner. I've done autopsies and over 30,000 bodies throughout my career. In my 40s I became interested in studying bodies in space and came here. You should see, the bodies you get in zero gravity, their decomposition stages are freaky stuff. My area of expertise is medical examinations, but with my AID, I can perform most other analysis too. EP is its own science unit, so we are on a shoestring budget here. It's just me and gonna be. The further computer analysis progress, the less use there is for people like me. What's that AID thing you were talking about? AID is a short for Auto-Analysis Identification Device. It's an AI gadget for doing analysis. It's got on a number of sensors, like a spectrograph, a gas chromatograph, and a geotechnical sounder. Make it yourself? Ha! Are you kidding? I wouldn't even know where to start. IID and its analysis programs were created by somebody on home. This IID next to me. I'm actually here looking for a missing person, supposing he's already dead. How possibly would you be to transport his body outside the colony? You could never take a body outside beyond single-handed. They have got a pretty tight security system in place. It would be easier to transport them out while they're still alive and kill them somewhere else. They're becoming stricter and stricter about space debris every year. Who are these guys? They look Japanese. So that's Hojo, doesn't look like the type of you just left everything take off. This is Kenjo Hoso, the man who's disappeared. This is the guy you're looking for? Oh, who's this? What are you talking about? That's me.
Not you, I meant the fox next to you. I couldn't call it an old memory. A really old memory. That's what I expected from it the rest of it. Beyond don't look back at the past the way we do. ビクトル、調べてもらいたいものがあるんだが。おお、なんじゃ。それか。ああ、これもそうだが、もう一つある。全部見せてみ。Capsule and the leaf? Can you do it? Do it! I could never turn down a request from one of the Policenauts, could I? Don't tell anyone about them, okay, Doctor? Give me a little time, I shouldn't take too long. Thanks, Victor. No problem, I'll get started right away. I still remember it, the famous picture. Here is your memory. Gibt's sonst noch irgendwas? Nee. Ah ja. What about getting rid of a body inside the colony? Also, say the person had been dead for several weeks. Burning it would be attract too much attention. Dumping it underwater wouldn't work either. They detect the gases released during decomposition. Well, it's kind of crude, but burning it might be the best way. The colony has several meters of soil in its surface areas to help protect against cosmic rays. You would smell it if you buried at least to 20 to 30 centimeters down. Are there things connected to this missing person? They belonged to him. What's this? This is my ID analyzer. What you see on the monitor is a visual representation of the ID's AI. I call him Corby. He's responded to my voice. Okay, game over to the EP. Thanks for your time, Victor. すごい地球なまりだ。安心するよ。ビヨンズは冷徹に話すからな。地球のように流暢なアクセントがない。ここが BCP を支える AP 隊員の部屋だ。時代の最先端を行く主力部署だ。正面にいるのが AP の隊長であり、この BCP の本部長でもあるゲイツ・ベッカーだ。ゲイツか。偉くなったもんだ。30年ぶりだろう、ジョナサン。あいつも変わった。紹介しよう。ゲイツ。久しぶりだな。ジョナサン・イングラム。ジョナサンじゃないか。いつこっちへ。おさんかゲイツ、BCP 本部長だって。The big boss around here. 嬉しいよ。Sogar das Arzt, er schaut ihm schon ein bisschen ähnlich, ne? 残念だった。あの鉛筆事故がなければ、君がこの椅子に座っていたかもしれん。その話はやめてくれ。ま、同じポリスノーツとして大歓迎するよ。どうだ、観光はまだか。いや、観光で来たわけじゃない。で、どうした？実は、ジョナサン。人を探している。名前は北条健三。ビヨンドの徳川製薬社員だ。徳川？3週間前にこのビヨンドから姿を消した。捜査を依頼に来た彼のワイフは地球で殺された。穏やかではない。Bloody hell, bloody hell. 私はジョナサン、徳川が絡んでいるとなればことは単純では済まない。悪いが BCP として公には協力できん。その代わり江戸を使ってくれていい。徳川に何かあれば最終的には我々が乗り出す。江戸、北条の捜査に全面的に協力してやってくれ。ただし内密にな。わかりました。恩に着る、ゲイツ。ジョナサン、歓迎はするが派手にはせんでくれよ。約束してくれ。わかった。迷惑はかけない。しかし久しぶりだな、まった
Chief. What is it? Ask about the ex-policenaut. What about to the others? Tokugawa resigned from PCP 20 years ago to head up the Tokugawa group. Sabato quit, supposed 10 years or so ago, and apparently went back home. The Policenauts eventually evolved into the proper police force we have today. AP do most of the work here now. They are more our mobile police unit. AP, we are created to be a new breed of space police designed around the special set of conditions you have in the colony. We recruit AP members from government frozen years. It's dangerous work. Having a family or friends is the only burden. That was one of the lessons of your accident. On top of that, they only use sperm-carrying genes well suited to space environment when they... Immer diese Gene. Was hat er mit seinen Genen? Fertilize frozen eggs. In other words, they select the fathers from past astronauts. Meaning we could be responsible for some of these guys? Possibilities there. You could say Frozeners are literally the sons of us astronauts. Sons of Liberty oder wie? That seems barbaric in a way. In addition to the normal police duties, AP also EMPS to perform rescue operations inside the colony. EMPS are a type of mechanical suit used both inside and outside the colony, born from a cooperation between Tokugawa Heavy Industries and ourselves. Ich glaube Tokugawa Heavy Industries hat das gesagt mir der Name was. They employ a bilateral master-slave manipulator, which allows for 7 degrees for freedom just like the human body. The technology is a product of Tokugawa Heavy Industries. Research on master-slave manipulators. That Yuri you had on your accident is a far cry from their performance and reliability. Why don't they just turn them into robots while they're at it? The visual sensors in today's robots take one full second longer than a human to process data. A second can make all the difference in the world out there. Daily existence is a more feasible option. You mean controlling EMPS per remote? We couldn't have to worry about exposure to cosmic rays that way either. Mind you, we still have problems such as communications interference and the time lag to overcome first. The police on home have been in touch with us, as it involved the murder of a beyond. What a senseless crime. Who would have thought that something like that could happen to your ex-wife? What's Ola saying? They have conducted she was the victim of a bomb planted by repatriists or possible eco-terrorists. But there's not much evidence to go on. Repatriatists? Yes, repatriatists. It's been 30 years since we colonized space. The pollution of space environment has become quite pronounced. That's where the movement was born. They say we should just stop all this and return home. This is the guy who's gone missing. He seems very like all the other people you find at Tokugawa. And then for Lorraine to be killed as well. It's you and Lorraine, I see. What you have been planning on doing, bringing a photograph like this with you. Try to forget about what happened and move on. Lorraine would want the same. Well, I haven't seen that in donkeys years. See you later. This terminal displays the data sent there around the clock by operators. あの男。あの男。どうした？何？旅はどうだった？ポリスノーツさん。AP だったのか。
トニー・レッドウッドだ。 AP の爆弾処理を担当してるが、エンプス乗りでは彼の右に出る者はいない。ミスター・ゴダードと呼ばれている。宇宙酔いくらいで参るようじゃ、早くホームのママのところへ帰った方がいいぜ。ここはビヨンド。あんたのような古いテレストリアルには厳しいところだ。俺はお前のようにゾンビみたいになるつもりはないがね。ジョナーさん、やめろ。相手にするな。そうだエド。この次元装置の仕掛けわかるか？なんだ、いきなり。あんた、ホームで爆弾処理班にいたことがあるらしいな。麻薬界入る前のことだ。通常爆弾の設計者は解体されないようにいくつかの安全策を設ける。ここに赤と青のコードがあるだろう。最後のセーフティー装置だ。このどちらかを切断すれば解体できる。俺がセットしたとしたら、これはどっちだと思う？危険の赤か安全の青か。レッドウッドのレッド。ドカーン。アウトだ。コロニーに穴が開いたぞ。攻撃的な人間が常に赤を好むとは限らない。答えは青だ。俺ならいつも青にする。ああ、覚えておくよ。Red Dude, what do you want? On the space beam you said you'd gone to visit some family on a home or something, didn't you? It wasn't work related, it was personal. I don't have to explain myself to you. Answer the question! I don't remember saying anything like that. Lorraine? Who's that? Don't know anyone called Lorraine. It's a totally different person from the plane. That, in case you haven't figured out it yet, was an act. An act! We can modify our personalities anytime we need to. All part of our training. My commanding officer is the chief. My compatriots are the guys you see around. Neither of those. I don't have to answer your question. You're really like a completely different person. Used earlier, real state-of-the-art device. The entities have been using some pretty advanced components on their bombs lately, haven't they? It was a bomb that killed Lorraine. But you ask him about it anyway. Never know when terrorists could strike. Even an old-timer like you should be prepared. The body armor spacesuit AP uses, it could quite a number of hits. If they hit their helmets on their go into space just like that. Got a minute on that dude? Yeah. Aber da hat er jetzt nix. Okay, die blinkt ja. Die MGS, die hatten in MGS mit den Exoskeletten zu tun, laut Wikipedia trugen die Helme von Ryder und Grey Fox. Im Namen des Unternehmens stand es auch auf den Rohrleitungen der Big Shell. Yep. Es ist schon arg, ne? Wie weit dieses Game ja weiter vorangetragen wurde. Mr. Cosmophobia. それにしても、エド。奴に対しておかしくないか？そうか。奴と何かあるのか？フローズナーとは合わないだけだ。ここが BCP の射撃訓練場だ。BCP では週2回の射撃訓練が義務付けられている。イヤープロテクターはその壁にかけてある。実弾を使うんでかなりの音になるんだ。俺も使っていいのか？
構わんだろう。税関で銃の登録はしてるんだろ。ああ、登録は済ませた。弾のライフリングまでな。あの右の端末を使えば訓練プログラムが始まる。現れるマンターゲットの命中率と命中箇所が分かる仕組みになっている。ただしこのプログラムは無反動銃、つまりリフトガン用に設定されているからな。リフトガンはいかにロックオンするかが問題なんだ。Genau. 実行プログラムはターゲットモード、トレーニングモード、コンバットモードの計3モードが用意されている。それぞれさまざまな状況を想定した特徴のあるプログラムが取り入れられている。昔ながらのメカトロニクスと最先端の立体映像、エレクトロニクスを駆使している。それじゃ VR なのか？ VR。いや、実戦に近づけるために VR は使っていない。銃も実弾を使う。安全性の追求だけでは訓練にはならない。軍でも銃の訓練に VR を採用していないのと同じだ。ここでは撃てば現実に風穴が開く。見た目は少し古い感じを受けると思うが、そこいらのバーチャルリアリティとは違う。そこのインテリジェントターミナルで選択すれば作動する。This is part of the trainer. You can select program with this. Genau, das für den Tokugawa-Ding halt eben, ne? Muss ich auch dazu sagen, das konnte man erst richtig in die Twin Snakes lesen, weil, naja, wie willst du etwas lesen in Metal Gear Solid? Aber Metal Gear Solid hat sehr viele Referenzen zu dem Game eben, also wirklich verdammt viele Referenzen hat ja der Kojima damals übernommen. So kann ich nicht schießen. Achso, so. So what do you think? You pulped our PCB cherry. Okay, let's take a look. That was target mode. Circle target. This is your standard type of target. You've got a long way to go with the kind of score. I suppose you to tend to be more critical when it's someone's first time. Practice makes perfect. Designed for target mode. You should aim for the target's green area. The green areas were of 10 points. The other areas are between 1 and 5 points. If the circle target took the closer you are to the center, the higher the points. White areas are only worth 1 point. Easy to use, isn't it? Das stimmt, aber man merkt halt wieder, dass viele Gedanken sich gemacht worden sind. Ja, extremst viel. Machen wir mal Combat Mode. Why not? Oh. Oh. Also ich soll einfach alle erschießen, oder was? I feel for it. Let's see how the combat moves. Man, with this lever, I'm impressed to see where the
where both Policenauts things will start to get harder around this level. After level 20 you start to see some criminals disguised as civilians. At first they look just like civilian, but after a few seconds they throw a gun on you. You need to be quick to shoot them before they shoot you. If you don't, you lose life and you count as mice. Oh, okay. Let's try it again. Give it a shot. Reload. Ah, shit. Ja, goddammit. Man sollte halt eben schon in der Reihenfolge. Easy to use, isn't it? Naja. Ah, shit.
stimmt ja nicht. なかなかやるね、ジョナサン。僕が見本を見せてやろう。レイブか。珍しいな。お前がここに来るとは。賑やかなんでね。トレーニングモードのレベル1か。楽勝だ。Wo schießt denn der hin, Alter? Schussnachladen. Sag mal. Was? Das soll impressive gewesen sein?人は殺さず、最小限のダメージで逮捕することが重要さ。じゃあ、ジョナサン。That figure this should be miteinander. Forensics. ジョナサン、薬莢を拾っていけよ。リフトガンは薬莢が出ないんだ。苦情が殺到する。なるほど。わかった。エドは訓練しないのか？いいんだ。どうして？お前の腕を久々に見てみたいな。俺はうまくない。もう目が良くないんだ。おかしなやつだな。Okay. Okay, sondern okay. Ah, das ist wichtig. ジョナサン、分析結果が出とるぞ。ゴールビーも頑張ってくれた。えらく早いな。当たり前じゃ。What do you expect? ゴールビー。 What a player. まずジョナサンから預かったカプセル剤じゃが。ジョナサン、無駄足だったかもしれん。
わざわざビヨンドまで来たようじゃが、4つのカプセルはどれも徳川製薬が扱う新薬じゃ。インドメタシン ZL、 これはインドール誘導体を含む解熱鎮痛剤。次はパラディソン、これはペンゾジアゼジン誘導体を含む精神安定剤。そしてハイファイトミン、これは B12 を含む水溶性ビタミン。最後はフェドレジン、これは塩酸エンドルフィンを使った交感神経興奮性鎮害剤。ビタミン剤、風邪薬、咳止め、精神安定剤。麻薬の一種ではなかったのか。どうやらそうらしいの。これは単なる薬じゃ。それも発売済みのな。なぜ北条はただの薬を大切に持っていたんだ。何か細工があるんじゃないのか。製薬会社の社員なんだろ。カプセルにマイクロフィルムを隠すとか。そうまで言うのならこれを見てみるんじゃ。4つの薬品の成分と化学組成の分析結果は数値も何もかも徳川が申請している薬と全く一致する。さらにあまりよく知られてはおらんが、正規の薬には全てその内容薬が何であるかを示す製剤識別コードというものが薬の表面か包装に記号化されて示されているんじゃ。この白い部分のマークが徳川製薬製を示し、その横の数字が薬品名を示しとる。これらのカプセルもこの規定に従い製剤識別コードの表示と内容が一致する。つまりごく普通に大量流通している薬じゃ。どれも特別な薬ではなく何の共通性も見出せん。いや、ただ。どうした？一つ腑に落ちんことがある。これを見てくれ。これはカプセルのコードの拡大画像や。こうしてみるとこのマークは確かに徳川製薬の識別コードなんじゃが、見るんじゃ。三つ葉葵の上の部分が欠けているじゃろ。今のプリント技術ではこんなミスは起こさん。ああ、確かに欠けている。しかもこの欠けている部分が右と左で対になってるんじゃ。4つのうち2つが左の刃が欠け、残り2つは右が欠けている。偶然じゃろうかな。プリントミスでないとすると意図的な印。徳川製薬品の偽物じゃないのか。それにもう一つ、このカプセルは封入式でなくキャップ式を採用している。キャップ式カプセルは半世紀も前に使われなくなってるんじゃ。北条はどうしてこのカプセルを？このカプセルに何があるんだ？そしてこのカプセルのためにロレインも。しかし徳川製薬が関係していることは間違いない。徳川製薬社員の行方不明、不可解な徳川製薬のカプセル。ビクトル、葉の方はどうなんだ？こっちの方はズバリじゃったよ。この葉はブラックポピーの葉じゃ。ブラックポピー？黒消しだ。合成麻薬ナークを作る原料となる。やはり麻薬絡みか。ビヨンドにおける消し栽培は何年も前に完全に撲滅したはずだ。これはホームから密輸したものだろう。となると北条は黒消しの密輸に関与していたのか？それが見てくれ。これはこの葉の断面図じゃ。普通ホームで育った植物からは必ず大気汚染物質が検出されるんじゃ。じゃがこの葉はきれいなもんじゃ。
綺麗すぎる。つまり地球外で栽培されたものということか。さらに限定を裏付けるウイロイドの一種が検出された。ウイロイド。これがそうじゃ。植物細胞内に感染して増殖する病原体じゃ。しかもこれは5年前にビヨンド内だけで大流行したウイロイド S 型。ということはこのビヨンド内のどこかで黒消しが栽培されているということか。密輸ではなく。で、この葉が半分の意味は？それはわからん。切断面から人工的に切断されているのは確かじゃが。ナーク取引の際の割り符かな。さっきの製剤コードと関係しているとは思えないか。とにかく北条の失踪にはナークが絡んでる。そしてその舞台になっているのが徳川製薬。ますます厄介だな。これまでにも徳川と麻薬の関係はささやかれていたんだが、上からの圧力もかかってうやむやになっている。数年前に本部長が AP を使って大々的に捜査を続けたが失敗に終わった。それからか、ゲイツに根性がなくなったのは。確証がつかめんことには手を出せん。ジョナサン、この件は思ったより根が深そうだ。下手すれば死人が増えることになる。ともあれ、徳川製薬へ行ってみようぜ。北条の勤めている会社だ。何かわかるだろう。徳川製薬なら案内しよう。ただし慎重に行こう、ジョナサン。他に質問は？Victor, I'm listening. Tokugawa Pharmaceuticals is the Tokugawa Group's biggest moneymaker of the Tokugawa heavy industries. Tokugawa Electronics and Tokugawa Productions, they were on the first companies to expand into space development. They developed the first made-in-space version of drugs like interferon and orokinase. They were practically an overnight success. The development of the immunosuppressive wonder drugs, Coposolitania used in organ transplants revolutionized pharmacology. Though of course, the development of mask transplantation, where you mask the organs and against with antibody fragments and avoid post-op rejection and the need for it. It's a drug that first became popular with astronauts for relieving the pressure of the job. It's since spread across beyond, and the rest of space is it's a semi-synthetic narcotic created through supercomputer drug design. Black Bobby opium still serves as its base. Even a couple of milligrams can be enough to kill you. It's difficult to detect in the drug test because it's taken in much small amounts. That's why it's hard to prosecute users. They just need to look harder, that's all. We have had ways of detecting today's amounts of drugs for a long time. RIA testing, for example. That's true, yeah. Some screeners have just stopped trying. Anyway, that's one of the reasons narcs becomes a pill. People know their chances of being caught are next to none. The Black Bob is a delicate balance similar ways to some for kids. Motivating them would require a lot of money, effort and the right technology. It's more than a one-man operation. See you later. Bye bye. We are back at Weiss. How are things going? Hier kann man jetzt eigentlich auch nichts mehr machen, ne?
Even though this is technically wise, AP handles everything now. We could never deal with something like that in our own. Like, hello, problem. So, as of Gates again. Chief Becker is something else, isn't he? I'd say he's a charmistic leader with impeccable judgment, right, Chief? What's about supposed to be? I think maybe it's something you've lost. Still like a Tesseraster. Yeah, from Forensics? I don't know him that well, but he seems like a nice guy. Yeah, he does. He reminds me of home a lot. Even though I think for terrestrials. Actually, when I think about it, Chief Becker and Victor even smell like home, if that makes sense.ここが BCP の正面玄関のロビーだ。大きさを無視すればホームの警察と大差はないはずだ。整然としすぎてるがな。よし、ジョナさん、捜査に出かけよう。BCP 前だ。さあ、捜査に出かけよう。足はそこに BCP のポリスカーがある。あれで現場へ向かおう。BCP の最新型ポリスカーだ。ビヨンド内では向こう外車両しか走行してはいけないことになっている。排気ガスゼロ、電気6、ソーラー4の併用車だ。それでここにはガソリンスタンドがないのか。充電スタンドならあるがな。ホームと違ってバッテリーの重金属回収も徹底されている。ジョナサン、乗れよ。何年ぶりかな、エドの無茶な運転を体験するのは。ホームのスポーツカーとは違う。そんなにスピードは出ん。安心しろ。コンピューターのサポートシステムを搭載した知能カーだ。ちょっとは安心だな。なんだ？あれが最新のパトロールの方法だ。コロニー内をわずか数十分で巡回できる。俺たちはまさに時代遅れだな。さあ、俺たち流の捜査に出かけよう。ジョナサン、タバコはダメだ。禁煙者か。コロニー内での喫煙は禁止なんだ。このタバコは副流煙の出ないもの。肺がんになるのは俺だけです。ここはホームとは違う。ここでの喫煙は立派な犯罪だ。しかも肺を提供するドナーにもなれん。道徳的にも恥じる行為だ。火はつけん。口に加えてるだけだ。しかしいつからだ？昔は吸わなかったろ。迷惑はかけん。ここにしばらくいればやめられるさ。そうかな。そうさ、必ず吸わなくなる。そのうちな。ここが徳川製薬のビヨンド研究所だ。まずはここから捜査に取り掛かろう。Appears to be the front entrance. Hey, it's open. Let's go. ヨナさん、それじゃあ中に入ろう。ここは徳川製薬の研究開発ビルだ。関係者以外の立ち入りは禁止になっているんだ。悪いがお引き取り願おうか。
BCP のものだが、ここで働いている北条健三のことで話が聞きたい。警察？なんだ BCP か。俺はここの警備兼受付を任されている斉藤ってもんだ。で、どういう要件だ？この研究所に北条健三という男が勤めてるはずだが。ああ、確かに北条さんならうちの社員だ。何年も前からこの研究所で働いてる。俺なんかよりもずっと古いさ。実は北条氏の捜索願いが出てるんだが。捜索願い？そうか。それじゃあもうオープンなんだ。ん？今なんて？いや、会社の方から信用問題になるからしばらく様子を見るようにって言われてね。マスコミに騒がれるとまたイメージダウンだからな。ま、早い話がそういうこと。うちほどのグループになるといろいろと妬まれたりするから。それで北条氏はいつから？それがもう3週間にもなるかな。北条さん連絡もなしにぷっつりと来なくなったんだ。それでこっちも困ってるんだ。どうしていいものやら。家族の方からも問い合わせがあるし、会社からは口止めされてるしでね。Have you any idea what happened to Hojo? Well, he was a real workaholic, maybe, or the stress finally got him. He was holed up in here almost non-stop in the weeks before he disappeared. He could have gone back home. A lot of terrestrials do that. I mean, return syndrome. That's when someone who can't cope with living on Beyond anymore leaves their family and job behind to disappears to home. It happens a lot in our company since we have so many Japanese employees. Japanese people can be like that. What does Hojo's job involve? He's head of DDS development here and also sales rep for DDS products. The latter involves distributing information to hospitals, doctors about new drugs developed here. What did Hojo see before it disappeared? Anything unusual about him? He just finished work on a new product. Everything went well, as far as I know. What is DDS you mentioned? It stands for Drug Delivery System. DDS development looks at new ways to deliver drugs. Before, drugs had to go through the process of absorption, distribution, metabolism and excretion. That meant only a small amount of the drug ever reached the target area. With me so far? So, the goal of any DDS product is to ensure the necessary amount of drug is present in the target area at all times. You get all that? Not really. They did this in past through virusomes or microspheres. In the case of cancer drugs, for instance, with their numerous side effects. This guy is walking encyclopedia. What's the new product Hojo was working on? All I can tell you is that it's the newest product in our DDS line. Sorry, officers, but the rest is classified. There's a lot of competition in this industry and I have a job to keep. What is the guys doing here? This is Tokugawa Pharmaceuticals Research and Development Facility on Beyond. Our main focus here is our DDS work. The other areas of interest is the factory where we manufacture drug samples. Tokugawa Pharmaceuticals pioneered made-in-space drug development. We are now the world leader in pharmaceutical technology, with a track record that speaks for itself. We are one of the true colony-age businesses. I suppose our Japanese management style is one of the reasons for our success. Are you an actual Tokugawa employee or are you with a security company? I was originally an assistant here, but with the physique they decided to put me on the security. I'm still an official employee. That's how I hold a certain level of knowledge about our operations. You could call me an
You could not call me an expert though. その北条の研究室 DDS ルームの中を見せてもらいたいんだが、北条の足取りを探りたい。頼む。何か手がかりがあるかもしれん。あんたら無茶言うな。無茶は承知だ。こいつの言う通りにした方がいいぞ。かえって面倒になる。待ってくれ。面倒はごめんだ。悪いようにはしない。参ったな。参ったんなら入れてくれ。DDS ルームだけなら構わないが、会社には内緒にしてくれよ。俺はビヨンズなんだ。こんなことが会社にバレたらここで働けなくなる。大丈夫だ。約束する。 DDS ルームは右の部屋だ。それじゃあロックを解除するから。さあ DDS ルームだ。北条さんがいなくなった時のままの状態だ。あんまり触らないでくれよ。Got a 2D photo here. Hojo always keeps pictures of his family around. That's unusual for a Japanese in the workplace. That's his wife next to him. He talked about her a lot. It's the same photo Lorraine gave me. As you probably tell, Mr. Hojo was a jealous guy. He was very protective of his wife. Kenzo Hojo seems like a down-to-earth guy. Lorraine. That's Mrs. Hojo. I don't think she was happy as she tried to look. How could it be? ああ、それは北条さんが使ってたホワイトボードだよ。あの人几帳面だったからいつもそこに予定を書き込んでいたんだ。これは北条の筆跡か？間違いない。北条さんの字だ。確か北条が消息を絶ったのが15日。15日。予定が書き込んであるぞ。Kannst nicht lesen, also. この100の下は日本語か？それはセットだ。15日 K9 100セット BCCH 何の略だ？うちが薬を卸してる病院さ。この下の落書きは何だろう？なんかのマークかな？猫の足跡みたいだな。This plate has holograms of various key series products. They are Mr. Hojo's work. K3 is a DDS that mimics contact lens. It uses transmusical delivery system where the drug is absorbed through the ocular mucous membranes. K5 is a DDS that takes the form of a batch. It uses a transdermal delivery system where the drug is absorbed through the skin. So it's like an ordinary electroporation patch. The advantage of a transdermal system is you can supply the drug for several weeks with one application. K6 is a DDS where the drug is absorbed through the buccal mucous membranes. It was the first product in our DDS line. It gathered a lot of attention at the time. It was mainly used for delivering nitroglycerine and ungunyam medicine. They're also used to treat osteoporosis and asthma now. It's frequently used to treat problems like stomatitis. That one is a little different from the others. That's a mosquito type micro machine that we try to use for administering injections. The medical establishment fiercely opposed it. However, so right now it's only used for drawing blood in certain cases. Companies used to make a number of self-propelled micro machine capsules for certain parts of the body, but it was too difficult making them right size for the articular system. Micro machines aren't very common in medicine, at least when it comes to the general public. The use of nanomachines is even further down the line. Nanomaschinen. Nanomachines, son. What this blank space for?
That's reserved for K9. We haven't revealed it to the public yet. We're still gathering data at the moment. ちょっと待った。 Back up. K9100 セットだって K9 ってまだ商品化されていないんだろう。どうして病院に100セットも。新製品は許可が下りた時点で発売までの間にサンプルテストを行うんだよ。テストといっても副作用とかじゃなく二次的なデータを集めて生産や営業への参考にするためさ。それで100セットっていうのは腑に落ちんな。その病院で確かめてみた方がいいな。そのサンプルはどこで作るんだ。ここの試作工場さ。そこを見せてもらえないか。それは無理だ。The Tokugawa Group's network terminal. It's called the GHR99. All the computers in the group are connected via network. Used by employees for correspondence work. It's a special type of hardware not available to the public. If this wasn't connected to the network, it'd be totally useless. They've got a lot of different machines here, just what you expect for this place like this. Mr. Hocho used this in his research. I don't know what's what to tell you the truth. It's a master-slave manipulator too. It costs a lot of money. Sure do, nothing but the latest and greatest. It's not easy getting your hands on this stuff. They've got a limited machines, which you would expect. The very advanced, we don't touch anything. That's a partition. When DDS development first started, this area was quite big. Each key series product had its own team. This is where they're supposed to separate them. All video phone isn't connected to outside for security reasons. Sir? BCH stands for Beyond Coast Dental Hospital. It's the biggest hospital in Beyond, making it the biggest single market for us. Yeah, I'm familiar with that myself. Several of our employees work from there. We have a very close relationship. We get most of our product data from them. Finished. Gibt nicht mehr. Eigentlich nichts mehr, ne? Hold on, we might be overlooking something. Huh? A surveillance camera. Lately they've been able to monitor on the computer control. We've got over 50 cameras here. They are monitored by computers so nothing gets past them. Don't get wandering around, you hear me? This door looks pretty thick, you wouldn't be able to force it open. The type of door you get with a walk-in safe. Whether we're back there must be important. Sorry, but you can't back there. Not without President Tokugawa's permissions. Back there's factory where I make samples for new products. I can't let you inside. It's a different story from the DDS room. Don't even ask. Can you take us in the again? Do I have a choice? Mal irgendwas übersehen? Be sure what's written here is fact. Mr. Hojo did that day. Kann ich sonst noch irgendwas mit dem Foto machen? Where could he be? Da ist wirklich nichts mehr. The reception area from here.
They got the Tokugawa logo on it. You see everywhere you go, everybody knows it. I am born and raised here on the colony. My parents are Japanese terrestrials. We are also involved with the production of designer foods and functional foods. The company holds a large shares of market besides pharmaceuticals. I have mentioned everything again, the rest is top secret. Please, if I told you anything, my job would be delayed, at least for my worries. In other words, a DES treatment is like a targeting system that you send a drug exactly where you want it to go. It's also called the missile treatment. It delivers a drug straight to the diseased area so it's accurate. Of course, what's more, you can control how much it's released and when it's released. The artificial bones made it out of bioactive cement used in people with osteoporosis and certain rheumatic disorders, also a type of DDS. Jeez, what isn't DDS? It covers a wide area, yes. Injections and oral medications can be DDS as well. So I should mention that we don't conduct research on pro-drugs and anti-drugs here. The 15th, so according to the whiteboard, Hojo on the 15th of last month went to PCCH, right? He left just after lunch and never came back. That's the last time I ever saw him. So we know Hojo went to PCCH that day. Hopefully we can pick up that trail here. Also hier gibt's eigentlich echt nichts mehr. So, zurück zu Reset. Satisfied now. We don't keep looking around here, we might miss something. Let's go Hojo address, we need to come. Why don't we keep looking around here? We might miss something. Let's get Hojo's address, we need to go there eventually. Wo ist da die Adresse aufgeschrieben? Text. Da Hojo's address. Where does Hojo live? Most exclusive area of Tokugawa Hills. You can't miss it. Huge place at the end. Tokugawa Hills, huh? It's a high-priced residential area. A lot of Japanese live there. Must be some behavior. Hab ich das nicht? Habe ich das nicht gemacht? Did he be worried about anything? If he was worried about anything, I'd say it would be his daughter more than his work. His daughter? He said she was very ill, that she needed a bone marrow transplant, something like that. Her name's Karen. He said drugs couldn't cure her. Cruel or earning for him. Mr. Hojo loves his daughter very much. He never stopped thinking about her.よし。北条の足取りも分かったことだし、失礼しようか、ジョナサン。いいか、くれぐれも会社には内緒にしてくれよ。俺が署内を案内したなんてな。分かってる。助かったよ。We'll set together pharmaceuticals. いいか、ジョナサン。北条家へ向かうぞ。北条の家か。どうした、ジョナサン。気が進まない。触れてはいけないのかもしれない。ジョナサン、もう片足を突っ込んでるんだ。引っ返さない。はあ。避けては通れん。分かってる。北条家。
ロレインの家。ロレイン。ここが北条家らしい。ここにロレインが。娘のカレンがいるはずだ。彼女に話を聞こう。ジョナサン、娘のカレンは BBC の人気キャスターだ。カレン北条。聞いたことがあるだろ？ロレインがそんなこと言ってたな。ニュースキャスター？もしや。彼女はロレインの生き写しだ。ロレインの娘か。いいな、ジョナサン。30年も経っているんだ。お前にとっては3年前のことに思えるかもしれんが、冷静に受け止めるんだぞ。It's the front door. There's the door next to it. I've got security camera too. Go inside. Ready? I'll ring the doorbell. Ding dong. BCP のものです。ちょっとお話を伺いたいのですが。BCP？ ちょっと待ってください。セキュリティを解除しますから、ID をカメラに向けてください。こうかな？ロレイン？いや、カレンさん？ええ、カレン北条です。あなたは？ジョナサン・イングラム。あなた、イングラムね。ああ、そうだが。帰って。You どう asshole. して私たちの家族につきまとうの？これ以上私たちを苦しめないで。お願いよ。カレンさん、そんな気はない。俺はただ地球でロレインに、君の母親に頼まれたんだ。父親を探し出してほしいって。その母さんもあなたに会いに行ったばっかりに。どうして父や母が。どうしてなの？あなたよ、ジョナサン・イングラム。いつもあなたが原因よ。あなたが母を殺したも同然よ。つきまとうのはやめてください。父は私が探します。帰ってください。カレンさん、あなたはジョナサンを誤解してる。あなたは？私は BCP の風紀家のエド・ブラウン。ジョナサン同様、君の母さんの古い友人だ。ジョナサンがロレインや君たちを苦しめるなんてとんでもない。俺はこいつと古い付き合いだ。こいつのロレインへの気持ちは誰よりも知っている。知ってるわ。母さんもあなたのことをずっと思ってた。母は父にいくら言われてもあなたの写真いつも持ち歩いていたもの。父さんかわいそうだった。母さんは忘れなければならなかったのよ。そのことで父と母は喧嘩が絶えなかったわ。私はそんな二人を見て育ったのよ。幼い頃から。ジョナサン・イングラムを恨みながら。知らなかった。すまない。カレンさん、君の気持ちはよくわかる。だが、ジョナサンを恨むのは間違っている。こいつはつい3年前まで宇宙をさまよっていたんだ。カレンさん、聞いてくれ。君も君の父さんも大変な事件に巻き込まれてるかもしれない。俺は君たちを助けたい。君たちの力になりたい。カレンさん、どうか分かってくれ。分かったわ。うるさくされると迷惑だから。中に入って。Die hat sich aber schnell umstimmen lassen. さて、どうしましょう、刑事さん。へえ、内装も素晴らしい。
him, how should I put it, different in person than on TV. He was still just charming, of course. You CG to make me look better on camera. CG. Think of it as a digital makeup. It's covering my complexion. Secret, no? Actually, my problem is more than temporary. Is it already if you ask you a few questions? What would you like to know? This can't be an easy thing to talk about, but it is necessary for our investigation. What can you tell us about your parents? My father is a terrestrial who immigrated to Beyond shortly after it was completed. My mother told me that made Tokugawa's festival for Japanese people. Yes, that's correct. He said Mom was inconsolable after your accident. Marine. He devoted himself to her. They married us 6 months later. Mom couldn't forget you. The stronger Dad's love got, the more his jealous grew. That's when the relationship turned sour. Mom still kept all the pictures she had of you. One day, Dad found them and burned every last one. She had no pictures of you left after that. They argued constantly, but they stayed together for my sake. It's a real Japanese thing to do. Honestly, I didn't really understand them myself. What does your father do to Tokugawa pharmaceuticals? I know he's involved with developing new pharmaceuticals. Do you are understanding that what kind of work it is? I don't know, he never talked about much. He never discussed his work at home. With me anyway. Did he say anything you think might help us? Well, one time, I can't remember when exactly, he broke down in tears saying he wanted to quit Tokugawa. He said, "They tricked me, I hate my fucking job." Holy mackerel. That was it. That was all he said. He never mentioned it again. He never swore, which made it even more unusual for someone here to say something like that. That's almost unheard of it. I don't really know what he did. He was forbidden from discussing his work for confidentiality reasons. He never talked about a certain new product he was working on. No, nothing specific. I don't really know what he did, blah blah. Did you notice anything unusual about your father before he disappeared? He had been acting kind of strange lately. Maybe things weren't going well at work. Your mother said he would have these breakdowns. Yes, he did. Now that you mention it, he's normally a calm person, so he definitely was different than usual. Yes, he does have tendency to worry at times, but nothing like that. Please try to think. Even the littlest thing might make a difference. In what other ways he was different? He would become very pensive and emotional. He was like somebody else altogether. I think he talked to Mom about something, but he never said anything to me. So Lorraine did know something. Mom didn't tell me anything either. He wouldn't would kind of watch out for me when he moved about the house. It seemed like he was avoiding me. Wait, did you say he was avoiding you? I could tell. He's never been good at hiding things like that. What are your father's hobbies? Hobbies? Well, he likes listening to CDs. CDs? Yes. A lot of CDs he got when he was younger. Unusual, I know. I understand how that is. We came from the same time. That's his only hobby per se. He doesn't have any friends, so he wouldn't spend his days off here. He was almost never home since he and Mom didn't get along. The relationship made him into a workaholic.
Whenever he was home, he would spend his time listening to music by himself. That's it is over on those shelves. Go take a look if you like. We're supposed to be a typical Tokugawa employee. Mom probably wasn't satisfied with this kind of husband. He doesn't really have any, apart from his music. Do you know someone called Michael Saito? He works at Tokugawa Pharmaceutics. Saito. Oh, never heard of him before. It's a Japanese name, right? Actually, I do remember hearing it now, but there are a lot of people here with Japanese names, so it could be common. Even if I did hear the name before, I never met him. ロレインのことは母の仮葬儀は終わりました。母は友人も少なかったし、私だけの寂しい葬儀でした。遺体は難しいみたい。せめてお骨だけでもって思うんですけど。残念ながらビヨンドへの遺体の持ち込みは許可されないでしょう。父が知ったらどんなに悲しむか。遺留品は遺留品も無理らしいです。そうですか。お気の毒に。ロレインに君のこと頼むって言われた。そうですか。She left one more than my father. She was happy when they found, but I wasn't very nice to her. I felt sorry for Dad and everything. Mom didn't know very many people. I don't see how she could have had any enemies. Who could have done such a thing? The police in Ole are treating it as a terrorist bombing. That's ridiculous. It happened right in front of me. That wasn't some terrorist. It has to be related to your father's disappearance. I'm a news anchor with BBC. We always watch your program at my house. Are you off today? I'm taking some time off because of my health. The news we're showing right now is a CG me. I don't think anyone will be able to tell the difference. Your mother was worried about your illness, she said you have. Would you mind telling me about it? I have aplastic anemia. The hematopoietic stem cells in my bone marrow, the ones that create new blood, have become damaged and I can't produce blood cells properly. I can become anemic or get hemorrhages or be more susceptible to infection. That's why you're such a pale, is it? I've got aplastic anemia. Basically, it's a disease where you became unable to produce new blood. How did you get such a serious illness? My guess, it was exposure to cosmic radiation here. I have a secondary aplastic anemia. Unlike home, the surface of Beyond gets hit by a good deal of radiation. So they must offer some form of compensation, right? Unfortunately, they haven't set up anything official yet. No. Anti-space groups like the reproduce just to offer support money. I don't want to end up being used by people like them. Do you tweet something like that? Someone at your father's work was saying you need a bone marrow transplant. Yeah, that talked me into getting immunosuppressive drug therapy. I guess why he wanted me to try it, but it's not doing much. Apparently, moderate to severe cases like mine, hormone therapy has no effect either. That bad, huh? My only remaining option is a bone marrow transplant. Bone marrow transplant? They replace my damaged marrow with a marrow from a healthy person, but in order to do that transplant, they need a marrow from someone with the same HLI type as me. We still haven't found someone with my type. The transplant costs enormous too. Transplant costs, hospitalization fees, immunosuppressants. I don't know where I'm going to get all the money, even if we find a donor.
look like you're strapped for cash or anything. It's more expensive than you think. Until recently, my position on the waiting list was 5, which is for people who can't even pay for the transplant. But last month, I finally got some hope. It looks like Dad got me moved up. Let's wait for everything is done. Do you have any theories about whatever might happen to your father? He's not the type of person to disappear and not tell anyone. He must have become involved in something. Did he mention anything in particular before he went missing? Actually, yeah, the word plateau several times. I don't know what to mean by. Again, if this plateau or Pluto, whatever it is. So you don't know what he could have meant by this plateau or Pluto thing. Your mother mentioned it too. She knew. There's nowhere where a name like that here. You can tell you recall, else. I was away on assignment at the time. When I got back, Mama had already left for home. If I had been here, I wouldn't have let her something like that. I hadn't talked much with him lately. What about the 15th of last month? The 15th? I mean, the last time anyone saw that? Like I said, I was away on assignment. There's no sign of anyone having had contact with him after the 15th. Maybe it's some sort of code name. It's a picture of Mom and Dad. Where'd you get it? Your mother gave it to me at home. カレン、この写真。この写真。ロレインとの写真だ。処分は君に任せる。どうして？ロレインはここにいる。このビヨンドに生きている。俺のところじゃない。処分は任せる。わかった。Used to show me this. I brought it with me to prove who am I if need to be. Look at this, man, a high fidelity all-in-one home entertainment system employing 3D sound mapping and VR. With this system, composers are able to create a truly immersive sound experience that blows their own surround sound stuff out of order. It's made by Tokugawa Electronics that was able to get it at reduced price. Ja, na und? HTTV. Chaos System 2, you can set a view to change according to your emotions. Like if you're laughing or crying. I remember things heading this way in the 20th. When they brought out washing machines and ovens with neural networks and fuzzy logic and so on. You're welcome to turn on the TV. Haben wir sonst noch irgendetwas hier? What's this? It's a biosphere. It serves as a model of the CLS. CLS stands for Closed Alcoholic Life Support System. You don't need to give it any food or oxygen. It's totally self-sufficient. Like this model, if the colony's balance were disturbed, it would become unable to support life. It's a coral fragment. That's the seaweed. The seaweed uses the carbon dioxide, inorganic components, and sunlight to carry out photosynthesis. The water is filled with bacteria soup. The temperature is maintained at 25 degrees Celsius. The bacteria oxidize the inorganic waste, producing carbon dioxide and inorganic components. Are these plants real? Yes, they are selective bred to absorb large amounts of carbon dioxide. It's nice having the
full of fresh hair all the time. Mom liked this. It's one of Mom's last vases. She did the whole raging. The rain always did like flowers. This isn't zero gravity ceramic, is it? That's unusual for Beyond. Right, it's porcelain. Mom probably ordered it from home. House and plans reminded her of home, I'm sure. It's a makeup stand Mom gave to me when I turned 20. Japanese culture, you regard it as an adult when you reach 20. Mirror that used to go on top is broken so now I just use it for my drawers. Oh, it's not. This is the first time I've seen you anything low cut, Karen. You always cover up on TV. Yes, it is a news program after all. It's the station's policy. News order isn't some raunchy soap opera. I like to wear something like this was at home. No idea. About what? That you were concealing such considerable assets. So, do you choose your outfits yourself? Almost all the clothes we on camera are CG. Also CG too? Well, I'm not naked during filming, of course. I do wear something. Thereafter, they altered with CG at the other end. Must be why you always seem to change so fast. I also make slight adjustments to the colors of my clothing depending on my condition and the days of news. Oh, didn't know they did things like that. Können wir eigentlich jetzt noch Questions? Da haben wir eigentlich jetzt nichts mehr, ne? Ojo's room. 北条さんの部屋を見せてもらえないかな。父の部屋。ああ、書斎なら。書斎があるんですか。ええ。それじゃあ書斎を見せてもらえますか。どうぞこっちです。ここが父の書斎の日本間です。それはロレインの？母さんの仏壇。まだホームから遺体が届いてませんけど。遺体をビヨンドへ入れるには手続きが非常に難しいんだ。母さんも日系人だから仏壇に。ロレインが死んだのは俺の責任だ。彼女は助けを求めてきた。俺を頼って。しかし俺は彼女を追い返した。辛かったんだ。でも母さんは幸福だったはずです。あなたに会えて。それが何よりもの慰め。Hanging scroll or Kagechiku is the talisman. It's Japanese custom to decorate the alcove with art and writing. The Japanese colored paper or irogami that wrote on his favorite words on it. What does it say? Odo, it means the high road. He used to say one should always walk the high road. 日本古来の家紋標です。父はどうしてこんなものを貼っていたんでしょう。家紋の下に大役が書かれているわ。Let's see what this one says. Oshan Saito, the Nadeshiko or Ringed Pink. It says he was the one who originally made this flower into a crest. Let's see what this one says. Iyuyasu Tokugawa, Tokugawa Aoi or Hollyhocks. It says this became the Matsudaira family crest from their relationship with the Kamo shrines and was later inherited by Tokugawa. We gave them to thank for the Purve logo. Let's see what this one says. Toshie Maeda, the Kaga Umebachi or Kaga Plum Blossom. Maeda designed this to stand out from all the other plum crests that will roll around the time.
People think he was descended from the Sugihara family, or so I heard. Let's see what this one says. Mitsunari Ishida, the Koyo. It says the Koyo were heavenly bodies originally used for virgin telling in ancient India. This looks somewhat familiar. Yeah, I can't think of anything. Let's see what it says. Nagamasa Azai. Genhanabashi inside Mitsumori Kiko. Or flower diamonds inside 3 tortuous shells. This is from the Itsukushima Shrine in Hiroshima Prefecture. It came from the shape of a large boulder in front of a subordinate shrine. That's what I heard anyway. Let's see what this one says. Hideki Kobuyakawa, the crest of the Katori family, originating from the Katori Shrine in Chiba Prefecture. The Katori Shrine is also used to the Goshinichi Kori Ushichi no Kiri. A powder in a flower pattern. That's what I heard anyway. Let's see what it says. Son Hojo. The Hojo Uroko. Or scales. It says the scales came from a dragon. This is my father's family crest. Even though his family name is Hojo, it's not the actual crest he uses. This is speaking in general terms. There's a legend about his origin. One night, the grand of Kamekura, Tokimasa Hojo, went to pray for the prosperity of his descendants at Enoshima. A half-human, half-snake woman appeared before him and gave him 3 scales. He tried to ensure that prosperity by making the scales into his family crest. So they are snake scales. Let's see what this one says. Takutsuno Sasaki. The Meiyui. This belongs to the Omi Genji clan, of which Sasaki was a member. It's supposed to be represents a tying pattern, or so I heard. Is this an old desk weighted chair? It's a shishiki desk you place on tatami. You sit on the floor with your legs folded under your... そのカードは父の ID カードじゃないかしら。それは確か予備のコピーカードです。父は用心深い人でしたから。カレンさん、ちょっとこれ預かってもいいかな。いいですけど、徳川には内緒ですよ。コピーがあったなんて知れたら大変ですから。What's this on the floor? These are tatami mats. You lay on them on the floor of Japanese style rooms or washi tutsu like this one. These ones aren't real straw throw. This adjustable glass. That's Shochi glass. It's made to resemble Sochi. It's a high-tech glass that lets you control the permeability of light. Shochi are Japanese screens or doors made of Japanese paper called washi. War das sonst noch irgendetwas? Is this artificial? No, it's real. It's a homo firm, if I remember right. This is a nice pot too. Mom took good care of it. You don't come across this very often beyond. We've got plants on the living room as well. We've always kept a lot of plants around the house thanks to Mom. Good. Ask about... Also sonst nichts mehr wieder, ne? Das heißt, hier können wir nicht reden. Was ist denn etwas? Roof, Living Room. Aber jetzt haben wir da auch nichts mehr, ne? Wanna leave already? We haven't picked up any real leads yet. Real leads? Haben wir noch irgendwas im Study Room übersehen? Das ist mir gerade
I haven't been using drawers lately, so there's nothing in them. Pot. This is actually the Hojo family altar. Never imagined I'd need to use it for this so soon. This is das Glas. Nochmal in den Living Room. Let's go to it. Someone of this cow sofa. It will changes depending on who's sitting on it. It has been built-in sleep sensors as well, of course. Chaos again. Built-in sleep sensors. Well, I'll be... These are the CD shelves, his dad's hobby. Listening to music is probably his favorite thing in the world besides work. I can see why. What this is set up, he must enjoy it a great deal. He's got almost every genre you could imagine here. CDs are an antique media nowadays. Right, but that doesn't like the quality you get with optical discs. There's some collection. These CDs will use 3D data codes, right? Yeah, that's correct. Would you like to put something on? This cover says Home, written and performed by La Nakamura. This cover says Nobody Knows, written and performed by La Nakamura. The cover says Snatcher, One Night in New York Hope CD Unreleased Mix. Das finde ich geil. Written and performed by Mataoki Furukawa, Kukeika Club. Snatcher war auch ein Spiel, was Hideo Kojima sogar noch vor Policenauts veröffentlicht gehabt hat. This cover says 28 years, written and performed by Ika-chan. The cover says Girls, 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 written and performed by La Nakamura. The cover says Beyond Coast, written and performed by La Nakamura. Das scheint ja sehr Shadows, written and performed by Tappy. Can we listen to this? Davon vom Game selber. The cover says Dear Friend, written and performed by La Nakamura and Huggy. The cover says BCB, written and performed by La Nakamura. Das sind die Policenauts Soundtracks, huh? Good humor. Written and performed by La Nakamura. Cover says Still Walking, written and performed by La Nakamura. Cover says Lavender, Tappy. Cover says Old Cat, Tappy. Says Tokugawa, performed by Line. Bully Net Warriors, the Decade. Cover says Children of the Dream, written and performed by La Nakamura and Kaki. My Love. Bike Ride. Doing Just Fine. Tokyo Mambo. Coco Jumbo. Too Late Blues. Flink Girls. Flink Girls. Immer noch Flink Girls. Home Sweet Home. Ika-chan. Anna's Theme, Part 1. Chase. Written and performed by Motoaki Furukawa. Reunion. Arabesuke. Memoire de la Neige.
Legendary Faces. Was? Was haben wir hier? Nakamura Blues. Also alle Tab-Pieces, die sind wahrscheinlich, sage ich mal, Soundtracks vom Game. Tappy Works. Mission 30107. Was haben wir hier? Policenauts Warriors, go for Yoshi. Contribution. Anna's theme. Calling your name. Theme verteilt. Cover says first triangle written by. This one have no hey title. It's a blank CD case. Maybe it's from private collection of his. Cover says Magic Subway. No, 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 no. Criminal investigation. All that A. Past year's sunset. Mist. Mist. Not many in Texas. Limbo Impossible. Festival and Beyond. Living in the real world. Ich nehme mal an, das hier. おかしいな。音楽が鳴らない。変ね。ほんとノイズばかりね。Also eigentlich, wenn ich das so richtig höre,カレンさん、どうも役に立ちましたよ。カレン、すまなかった。私、真実を知りたい。だから約束してくださる？どんなことが分かっても父に関すること、私に隠さないで教えてください。母に代わって依頼料は払います。分かった。約束しよう。しかし金はいらない。この件はロレイン本人から頼まれたものだ。依頼人はロレインと俺本人だ。ジョナサンって呼んでもいいかしら。ああ。ジョナサン、私さっきは言い過ぎたわ。ごめんなさい。カレンさん、ロレインがあんなことになったんだ。あなたも安全とは言えん。何かあればすぐ BCP まで連絡してください。部下を送ります。ありがとう。じゃあ、カレン。あ、ジョナサン。なんだ？あなたずっとタバコ加えてたわね。こいつは病気なんだ。気に障ったのなら。いえ、母からはそんな話聞いたことないから。大丈夫。このビヨンドにいればやめるさ、きっと。そうね。じゃあ。失礼するよ。ジョナサン、気を落とすな。時間がかかるが、きっと彼女が分かってくれる。だといいが。
BCCH へ行って北条の担当していた薬局員に話を聞こう。俺は病院と注射は苦手なんだが。俺だってそうだ。患者じゃないんだ。気を楽に行こうぜ。しかしあの DDS の話からするとこの先注射はなくなるかもしれんぞ。うん、そうなると困るな。どうして？病院を嫌う口実がなくなる。看護婦に甘える口実が減る。たくましいやつだ。ジョナサン、これがビヨンド1のマンモス病院、ビヨンド中央病院 BCCH だ。でかい病院だな。さあ、北条の手がかりを探そう。The hospital nameplate, Beyond Coast Central Hospital, just like I said, I believed you. That's the main entrance. Go inside. よし、病院に入ってみよう。Wird man erwähnen, wie auch immer, so dass es ein Bild bekommt, wo man sich gerade befindet. BCCH のロビーだぞ。これだけのマンモス病院だ。北条の知人を探すのも一苦労だろうな。しかし今はそれしか道はない。気を持ち直して北条の手がかりを探そう。They must be waiting for something. It looks like he's talking to the receptionist. We should do inquiring at the receptions ourselves. These people won't know. That guy looks like he's been hospitalized here. Seems pretty heavy to me. Maybe he's here for surgery. Look at nurse. Why I'm not surprised. You better believe it. あ、ちょっとすいません。ここからじゃ聞こえんよ。それに彼女は手洗い看護婦だ。 She's a scrub nurse. She won't know. 手洗い看護婦。 What? 手術に同席する医者の助手だ。病室を管理する外回り看護婦とは違う。なるほど。Interesting. そんなつもりで声をかけたんじゃないんだが。To say that others into the bomb. Not should anyone right here might be doing that here. She looks busy. We should waste her time. Look how well you can see outside. This must be adjustable glass. A lot of color coming through windows, making the lobby feel more open. Seats in any hospital's waiting room I've been in are always cold and hard. Not here. These are all fitted with chaos systems. Feel of the seat changes to match the patient's condition. Tall ladder. They look like a patient too. Seems like another patient. They don't look too good. It looks like he's got a mental illness or something. Man, why you gotta talk about people like that? These are hospital patients. They won't be able to help us. Move. Okay. It's the hospital information counter. Why you don't have to try asking about Hojo? Good idea. Alter, warum hast du das nicht gerade vor 2 Minuten schon mal vorgeschlagen? Approach. Hey, we speak with you a moment. Kojima. はい、今日はどうされましたか？いや、実は初診の方ですね。こちらのアンケート用紙に症状を詳しくご記入ください。違うんだ。俺たちはどこも悪くはない。俺たちはビヨンド警察のものなんだが、ちょっと聞きたいことがあるんだ。警察の方？何でしょう？
Ach so. 実は人を探してるんだが、北条健三という Ich hab die Maus nicht gesehen. 徳川製薬のプロパーで、この病院にもよく出入りしているらしいんだが。徳川製薬のプロパーの方ですか？知らないか。プロパーの方は関係者用の通用口から出入りしますのでわかりません。誰ならわかる？そういう件でしたら、 Should I 当 talk 病院 to の the 理事長 director? に相談されては。理事長ね。どちらにせよ、理事長の許可が必要ですから。Why do we go to see the director? The director can be found in the director's office. Why do I feel like an idiot? He would have been here a number of times. You honestly don't know him? I'm sorry, but I don't remember meeting him. This is the largest hospital and beyond. We have also been designated as one of the colony's emergency relief facilities in the event of an accident or disaster. Our organ transplantation technology is the most advanced in the world. We are now not even on Earth. There are many people who come all the way from Earth to receive treatment here. It's easier to obtain organs here and beyond than it's on home, you see. Why is that? I have established a unified organ distribution network and a transplant coordination system here. There still isn't a consensus between countries on Earth on how to handle the organ issue. You have to go through a lot of red tape to get anywhere there. So is there a name I can put to the beautiful face? Are you trying to hit on me? Ein charmierter Jonathan, wie man mehr feststellt. Where's the director's office? At the end of block B, here on this first floor. I'll let her know you are coming. If you follow the green line, that will take you straight there. The director. What's the director like? She's young and extremely charming. You can definitely see how she used to be a model. She? The director's a woman? The first floor consists of outpatient examination rooms, while the second floor and above has patient rooms and ORs. There was a zero-G treatment ward located in the center of the colony. We have approximately 800 doctors on staff, divided into 25 departments. We all love her. We all love her here. She's smart, and beautiful, and famous too. Ja, gehen wir mal in dieses Direktors Office.あなたたちが刑事さんね。受付から連絡もらったわ。あなたがこの病院の理事長？そうよ。女だとは思わなかった？いや、受付で聞いてはいたんだが。少しホームなまりがあるな。私は BCCH 理事長のクリス・ゴドウィンです。私は BCP 風紀課のエド・ブラウン。俺はジョナサン・イングナム。OLA で。ああ、そうだ。やっぱりそうだわ。どこかで見た顔だと思った。あなたたちポリスノーツのエドとジョナサン？どうして？私よ。覚えてないかしら？一度少女雑誌のカバーを一緒に撮影したでしょ？もう30年も前だけど。おう、あのモデルのクリスちゃん？そうか、女らしくなって。あのクリスか？モデルか。受付でも言ってたな。もうすっかりおばちゃんよ。そうね、あなたたちなの。会えて嬉しいわ。で、どんな要件？Bitte was? 実は行方不明になったある人物の足取りを追っている。
王城健三という。王女？聞かないわね。ここの患者なの？その男、徳川製薬のプロパーなんだ。徳川製薬でこの病院に薬を卸してるって聞いたんだ。ここの薬関係の担当者を紹介してもらえないか。ああ、それなら薬局の薬剤師に聞けばわかるはずよ。ここの薬の管理はすべて彼に任してるから。それで？ Das ist das Erste, was ich mache. Ich komme rein in einen Direktors Office, merke, es ist eine Dame, okay, sagt nichts, wir kennen sie von früher. Und das Erste, was ich machen tue, ja, wahrscheinlich. Ich gehe hin und rieche mal an ihr, genau. The photo of Hojo. May have met him before, I'm not sure though. I remember this photo. I've got another picture taken around on the mantle. Was haben wir denn da? クリスの子供？それは他人の子供よ。君の子供じゃないの？ジョナサン、よせ。悪かった。Beyond. It's the cover of a teen magazine from 30 years ago. They've got us and the other Policenauts on the front. Seeing you guys brings back on so many memories. What's this? It's was pop to Pol. Also manchmal sind die Untertitel echt schwer zum Lesen, zumindest auf meinem Ende. It's pop to Poli. It has a lavender fragrance. I get it sent to me by a friend on home. Go ahead and smell it. It does like smell of lavender. Wer hätte das gedacht? Doktor. Hojo. So you don't know anything at all about Hojo, the little things that could help. No, this is the first time I've heard of him. Sorry. Could have dealt mainly with the pharmacist when he was here. You have your own pharmacy here? Beyond has the same medical system you find in Japan. The doctor can also serve as a pharmacist. When people get their prescription in a hospital, they receive their medication from its pharmacy. We have our own pharmacy since there's no separation between prescription and dispensing in our medical industry. The profit margin for drugs here is astronomical. The doctors rake an extra 20 to 30% by dispensing themselves. Hospitals and drugs companies make a killing in this system because the price of drugs for patients is so high. One of the reasons Tokugawa Pharmaceuticals has become as successful is because it lobbied for an implementation of the Japanese system and beyond in the early days of the colony. Plus, there's the fact that people here prefer to take a drug for something even if they don't actually need it. All this has led over prescription, a large drug profit margin, and a magical industry that benefits doctors and hospitals instead of patients. Personally, I'm against doing things this way. We should be working on separating the industry like places on home. But as a businesswoman, it's great for us. The hospital wouldn't be where it is today without the system. Yeah, I get all that, but what about the pharmacist? Oh, yeah, the pharmacist. You mean Yon Ishida? What can you tell us about this Ishida? Yon Ishida is an employee of Tokugawa Pharmaceuticals assigned to us here at the hospital. He can be a bit of an odd character, but he's get the job done. He works for Tokugawa Pharmaceuticals? We have an important relationship with Tokugawa. A number of the employees work here. We could never just shut them out. Where's the pharmacy located? Through the door there, the two rooms were original one. It's a little inconvenient, I know. We split this room up, and that's where we put the pharmacy. Windows out in the hall, of course. You make sure no one steals anything? I guess you could say that.
We're planning on moving it since it's been a pain having it like this for so long. So, you did Beyond's first teen idol wind up in charge of its biggest hospital? While modeling 20 years ago, my parents were doctors here on Beyond. Then, they were killed in that spaceplane disaster. That's when I inherited this place. I'd gone to medical school and this was the only thing they left me. I'm always busy with something, whether it's here or something somewhere else. My main job is running the hospital, but since my area of expertise is organ transplantation, I help out little with that as well. For instance, I'm a consultant for the Beyond Coast Organ Procurement Network, the Beyond Coast Organ Distribution Network, and various other transplant groups. Are organ transplants really that important in space? Yeah, they are absolutely essential to us. Space environment has massive effects on the human body, but with the weightlessness and cosmic rays, we still aren't ready for transplanting artificial organs. All medical science can do at the moment is transplant them from other people. Einfach soft gemacht, ne? What about using artificial organs? We are a long way from developing organs that can be used long-term, function as a complete replacement for their failed organ, and are small enough to be inserted into their body. We do have machine organs and bio organs, but the only replacements that can currently be classified as complete are artificial bones, teeth, and the type of blood used exclusively for transporting oxygen. You are talking about the artificial blood AP uses. They are machines that can function as supplementary hearts and kidneys outside the body, but there are problems with internalizing them. The most advanced artificial kidney I can ever see us developing is the continuous ambulatory peritoneal dialysis. Which organs are affected by a cosmic rays? The ones with rapid cell division rates are affected the most. For instance, bone marrow, lymphatic tissue, the musculoepithelium of the digestive tract, the reproductive organs. That's what's happened to Karen. Then come the kidneys, the liver, the lungs, the skin, blood vessels. Einfach abgebrochen dann. This doesn't have anything to do with our investigation, but how complex a procedure is a bone marrow transplant? A bone marrow transplant? Well, all transplants are complex procedures, but bone marrow transplants in particular. You can't perform the transplant without a donor whose HLA matches the recipient's. Everything depends on the matching. The problem doesn't hinge on the procedure itself as much as finding a donor. We know someone who's waiting for a bone marrow transplant. Do they have any siblings? None. In that case, it won't be easy. You need a donor with while matching each day. You can't do the transplant otherwise. You look impressed, Jonathan, I guess. The effects on sperm and fetuses are the most pronounced. Yeah, I know that. You had to avoid conceiving for at least 6 months after returning from space before. The time frame's been reduced, but amphibians still have to be careful with that. Are there any organs you could never replace? I'd say the liver, the pancreas, and the gastrointestinal organs. There are repeat types in development that combine organic tissue and synthetic materials, but they're still testing them on animals right now. The only place you'll find cyborgs for now are movies and video games and the like. We can't play God at everything, perhaps. What are the dangers of organ transplant? In the past, their biggest problem was post-op rejection, but we have overcome that with the development of Tokugawa pharmaceuticals, immunosuppressants, Slow-Beef, blah blah blah, as well as mask transplant, which don't trigger a rejection reaction. Mask transplant. It's a initial procedure that's eliminated rejections in recipients. With it, we are able to mask the organs HLA class 1 antigens before transplantation. Not
too familiar with it, but with this introducing, the number of organ transplants has risen dramatically. Success rates of transplants have gone up while the side effects of immunosuppressions have gone down. We have made countless advances in procedures, preservations, methods, and the tissue compatibility tests over the years. Technology speaking, we've cleared every harbor. The only real problem will be the shortage of donors. We finally established global criteria for brain death after the turn of the century, but a number of issues have maintained the donor stage. We have the technology, but it's useless without enough donors. Karen's waiting for a donor herself. You mentioned brain death. Brain death is different from persistent vegetative state. In persistent vegetative state, the cerebral cortex stops functioning while the brain stem continues to work normally. Some people differentiate between total brain death and brain stem death, but in both cases, the brain stem, which basically speaking regulate the body's life support system, stop functioning. There's many criteria involved in declaring brain death. Before conditions varied from the country to country, but we now have a worldwide consequences of declaring a person brain dead. The donation of organs or tissues from a brain dead individual is based on the doctrine of informant consent from either the individual when still. Ich habe gerade different shit verstanden. Either the individual when still mentally competent, or individual's family, or caregiver. Okay. Auch nichts Neues. Aber goes in the middle between transplant coordinators and donors and recipients. Problem is, doesn't hinge. Aber eigentlich jetzt wirklich alles? Aber da hinten. What all these papers? I've got these things like my medical licenses and the hospital's accreditation up there. These are books on organ transplantation, like I was saying, that's my area of expertise. All books about organ transplantation. I wrote a few of them myself. They're really old though. I'm probably the only doctor on the colony who keeps so much paper media around. They look complicated. I don't think they make such sense to us. Was es da oben? Hat die jetzt... The old books about the organ transplantation, bla bla, from Doctor, the colony keeps them much... Achso, das ist wieder dasselbe. Was hat sie da eigentlich in der Hand? その手に持っているものは？マスキートよ。マスキート？ええ。小型の採血マイクロマシンよ。このマスキート、プログラムがいかれちゃって制御できないの。ようやくさっき回収したのよ。It's a mosquito type robot developed by Tokugawa Heavy Industries and Tokugawa Pharmaceuticals. It's designed for drawing blood from people and animals, administering shots. With this, you can draw blood without the subject feeling a thing. It can also be used for donating blood. They have been hit with a lot of criticism, but these guys are one of the reasons we have been able to keep AIDS and other diseases under control here. They fly by flapping their wings. They were designed through biomechanics. I don't know the details. We saw a hologram of it at Tokugawa Pharmaceuticals. Apart from mosquitoes, the only medical machines you find are capsules and smart pills for the digestive system. You can't use them in the circular system. A non-mechanical DDS is the only treatment effective there. But here they are looking into possibilities of using them in place of biological pesticides. A mosquito is a proximity of mass and mosquito. Ich habe jetzt nämlich gerade auf die Uhr nebenbei geschaut und gerade gesehen, es ist kurz vor 12.
Und da hätte ich gesagt, wir machen da einfach mal jetzt unsere Karte einfach. Und ich sitze mal sehen, ne? Ich muss morgen ja vormittags wieder arbeiten. Sollte ich dann mich ja langsam in die Dings schmeißen, in die Hapfen. Sonst wird das Ganze nix. Es ging echt schnell rum, also da versinkt man echt schnell hinein in das Game. Es ist, meines Erachtens nach, ist es wirklich sehr, sehr lang, das Game. Also es geht ja wirklich lang. Also ich bild mal ein, das geht so um die 14 Stunden, das Game. Also mit allem inklusive, so 14, 16 Stunden sind es. Also wir haben hier für ein PS1-Spiel echt viel vor uns noch. Die ganzen Szenen, das Ganze hin und her. Es ist ja eigentlich nur, ja, du fährst mit der Maus von A nach B und klickst da und hörst die Sachen an, liest Sachen vor. Mehr ist es ja nicht, aber es bindet einen echt hart. Also die Story ist ja wirklich ist ja echt gut durchdacht und alles. Es ist wirklich noch einiges vor uns. Diese ganzen Anspielungen, es ist ja vor Metal Gear Solid gekommen, aber die Anspielungen, die dann in Metal Gear Solid eigentlich dann da sind, also diese Kontroversen, diese Überschneidungen, das Ganze, es ist zum Totlachen. Und viele Sachen, wo ich mir selber auch schon denke, er ist so typisch japanisch und so typisch Kojima-like. Ja, wer macht das nicht? Er kommt in einen Raum rein, da sitzt der Direktor eines Hospitals, die Direktorin des Hospitals. Das erste, was du machst, du riechst mal an ihr. Ja, genau. Alter. Also, Japan. Also, manche Animes sind ja auch mit Vorsicht zu genießen. Ich habe da schon Sachen gesehen. Alter. Ja, machst du das nicht? Na, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich mache es nicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch da draußen ausschaut, aber ich weiß nicht, also. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der einfach so reinkommt. Ja moin, lass mich erstmal hier schnuppern wie ein Hund. Also, nee. Also, Alter. Jetzt bin ich getting out in here. Na, also, es bindet einfach einen hart. Ich bin dabei zufrieden, so wie es läuft, dass es flüssig läuft. Das mit der Maus ist ein bisschen ärgerlich, dass das so nicht funktioniert. Hätte ich schon gern bei manchen Sachen beim Stick ganz okay, aber der Stick ist gut umgesetzt. Also ich kann mich dabei jetzt im ersten Moment nicht beklagen. Bevor das der PS5-Controller fully supported ist in allen möglichen Varianten. Also ich habe da nichts einstellen müssen, es hat alles automatisch erkannt. War für mich jetzt auch mein erstes Mal, dass ich dieses DuckStation da mal ausprobiere, mal so. Weil ich habe davor andere verwendet gehabt und da hat schon wieder rumgesponnen mit dem Policenauts und das ist halt ein bisschen schwierig auch bisschen schwierig für diese Emulation und so. Also, und ich habe dann überlegt, okay, hau ich es in die Playstation, aber müsste die CD erst einmal brennen. Und meine Playstation ist zwar regionfrei, aber sei es wie es sei. Original könnte ich es gar nicht spielen, weil es Original ja mit japanischen Untertitel wäre. Also, keine Chance, dass ich da irgendwie was lesen könnte. Also, das ist dann so like, was machen wir da jetzt oder worum geht es in dieser Story? Also, wenn man da nicht Japanisch kann, das ist, glaube ich, auch Kanji. Es ist jetzt nicht mal so, dass es eine einfache Sprache wäre zum Lesen, sondern es ist gleich das Harte halt eben. Also, ja. Aber die Kontroversen und diese Überschneidungen, beziehungsweise Überschneidungen, sage ich, einfach diese Sachen, die übernommen worden sind in Metal Gear Solid, und man findet sie dann eigentlich eher wieder, weil sie da ihren Ursprung hatten. Schon mal alleine die Anspielung darauf, dass wir haben ja gar nicht, glaube ich, so viel mit Dave und mit Meryl gesprochen, aber die sind eigentlich ein Paar, beziehungsweise sind ein Pärchen mit einer On-Off-Beziehung. Und genau dasselbe hatten Snake und Meryl auch nach Metal Gear Solid. Eine On-Off-Beziehung. Und Meryl hatte am Ende von Metal Gear Solid genau dieselbe orangene Giletjacke, wie jetzt Dave getragen hat. Das ist so quasi die kontroverse Überschneidung halt eben dorthin. Relativ arg. Also richtig
ja, unterhaltsam. Manche Sachen ein bisschen zu extrem, aber das ist typisch Kojima, ne? Ich brauche mich nur zurückerinnern an die Foto-Challenges aus Metal Gear Solid 2 mit die VR-Missions. Kaum ist Snake dran. Okay, machen wir die Fotomissionen. Ach, dauernd irgendwelche Poster fotografieren. Was ist mit du, Alter? Also, ja. Ja. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Also, ich bin halt eben echt hart darin versunken. Ist mal eine ganz andere Art von Gameplay, so richtig statisch, aber auch mit einem Anime-Style und halt eben auch in einem gezeichneten Anime-Style, wirklich klassisch aus den 90ern. Also, es ist halt eben, ja, Anime ist heutzutage gezeichnet. Also, es gibt nur noch ein Studio, es gibt nur noch ein Studio, oder zumindest nicht, ich kenne ein Studio noch, das seine Animes bzw. seine Filme mit der Hand zeichnet. Das ist Studio Ghibli. Es gibt jetzt den Film, wie heißt das? Der fliegende Reiher oder so? Oder so irgendwie. Es war mal eine Novelle, auch von Studio Ghibli oder so. Davor noch. Es war auf jeden Fall mal eine Novelle und daraus wurde jetzt ein Film produziert und dieser Film, der ist schon 2018 angefangen worden zu produzieren oder so. 2018, 2017, sowas irgendwie. Ja, Corona, bla bla, ist ja wurscht. Und der kommt jetzt dann Anfang nächsten Jahres, also ich glaube sogar schon nächste Woche ins Kino. Und das ist einer der wenigen Filme, der wirklich noch mit Hand gezeichnet ist. Ich meine, Studio Ghibli halt eben. Ja, aber Studio Ghibli ist Studio Ghibli. Man letztes Jahr die Diskussion gehabt, heißt, die haben doch 2015 dicht gemacht oder so. Nee, der Typ ist zurückgekommen. Hat sich zur Ruhe gesetzt und hat sich dann gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Ruhestand. Ist zurückgekommen und hat den neuen Film arbeitet jetzt an diesem neuen Film und der kommt jetzt dann nächste Woche ins Kino. Der junge Reicher oder so. So irgendwie. Ein Studio Ghibli-Film auf jeden Fall. Studio Ghibli-Filme sind immer der Zauber in sich selber. Sind wirklich schön umgesetzt, eine echt schöne Story und einfach mit Liebe gemacht, diese Filme. Also, ja. Der Junge und der Reicher, genauso. Genauso ist es. Genauso ist es, der Junge und der Reicher. Am 4.1., genau. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir uns den anschauen. Eigentlich habe ich es vor. Weil Studio Ghibli. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Den ich am meisten gerne sehe, das ist das Schloss im Himmel. Ich mag den Film wirklich sehr. Ich mag diesen Steampunk-Style, der da drinnen quasi vorhanden ist. Die Geschichte an sich selber ist ja auch wirklich gut durchdacht und alles, ne? Also, ich mag diese Geschichte, ich finde sie wirklich super. Also, das wandelnde Schloss auch, mein Nachbar Totoro und so. Also alle Filme sind ja wirklich, sind echt super und alle haben einfach ihren Charme und das ist echt arg. Und eigentlich dafür, wie alt das eigentlich ist es sehr gut in die Jahre gekommen. Also ich habe eine digitale Version von Das Schloss im Himmel, kann ich mich ganz gut erinnern. Also das war mein erster großer wirklich Film, den ich wirklich in einer sehr, sehr guten digitalen Qualität erworben habe. Also die über 20 Gigabyte, die schmecken schon auf der Festplatte halt eben. Das wandelnde Schloss hast du sogar im Kino gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann er gekommen ist. Der war auf jeden Fall aber in den 2000er dann schon. Vielleicht habe ich ihn damals auch als Kind gesehen. Waren damals auch immer sehr viel im Kino. Kann mich aber nicht mehr erinnern. Mein Film habe ich dann jetzt irgendwann mal auf Netflix dann schlussendlich dann eh wieder gesehen gehabt, dadurch, dass Netflix ja so ziemlich alle Studio Ghibli-Filme wieder hochgeladen haben, also freigeschalten haben. Weil zuerst haben sie das offline genommen, dann sind die Lizenzen quasi abgelaufen und ich glaube, einen Monat, nicht einmal einen Monat später, sind die dann wieder online gegangen. 2004. Ja, schon. Schon wieder 20 Jahre alt, der Film fast. Puh. Puh. An den Film, wo ich mich immer erinnern kann, das war Findet Nemo, den haben wir damals auch im Kino gesehen. Den haben wir sogar zur Premiere gesehen gehabt. Das war, also, ich meine, heutzutage kriegt man die Kinosäle ja nur noch schwer voll. Das ist, wenn's nicht, wenn's da nicht, weiß nicht, ähm, wenn's da nicht, na, ähm,
gerade einen großen Blockbuster spielt, ist das echt traurig. Obwohl zum Beispiel bei mir das Kino ist eines der advanced, also wirklich besser ausgestatteten Kinos. Ich meine, jetzt draußen im großen Shoppingcenter im Süden haben sie jetzt da auch ein neues Cineplex aufgemacht. Weiß ich noch nicht, muss ich erst hingucken. Wenn der Cineplex nämlich ein neues Kino bei uns also irgendwo in Wien Umgebung öffnet, dann ist es meistens auch noch gleich mit der aktuellsten Technologie, wobei das bei mir, ich will jetzt nicht sagen, wo es ist, zumindest ist es jetzt nicht hier auf Twitch, ähm, äh, muss ich echt sagen, dann renovieren sie es dann halt eben auch, beziehungsweise dann ist es auch dann tatsächlich für eine Zeit lang gesperrt und man kann halt eben gar keine Filme schauen, beziehungsweise sind nur die kleinen Säle verfügbar. Ich bin auch der Typ, der gibt dann gerne fürs Ticket zwischen 15 und 20 Euro aus. Ja, judge me, but ich möchte auch ein bisschen Luxus haben im Kino. Ich nehme dann meistens immer diese Cine Gold Luxury, wie die da heißt, mit den ausfahrbaren Sesseln, wo man sich ja wirklich hineinlegen kann. Keine Nachbarn weit und breit vorne dann zwar vielleicht noch ein Glas hat, weil die Sitzreihe viel mehr weit auseinander ist und so. Ich meine, ja, dass ich in einer engen Reihe zusammensitzen, das hat natürlich auch was, hat auch Charme, aber diese Sitze sind halt eben wirklich immer genau mittig und ich kriege keine Nackenstarre und ich muss nicht die ganze Zeit runterschauen. Das sind halt eben so meine Sachen und ich möchte bequem sitzen können. Und wenn der Film 2 Stunden dauert, ne, über 2 Stunden, dann möchte ich auch wirklich sehr bequem sitzen. Und diese Sitze sind, finde ich, echt sehr bequem. Ausfahren, auch wenn immer einstellen, umstellen oder eben, ne? Auch ein kleines Tischchen für dein Getränk halt eben. Man ist dann ein bisschen blöd, wenn es da so wie ich ja groß den 1 Liter Fass jedes Mal nimmst und dir dann sagst, Scheiße, jetzt sehe ich wieder nichts, tust da wieder herum. Oder so wie letztens, so dieses mittlere Popcorn steht da und alles liegt am Boden, ne? Also, weil man nicht aufpasst hat, ne? Aber ich gehe aber auch ins Kinoerlebnis und ich schaue relativ die Filme on Release. Hintergrund ist der, on Release sind sie mit mehr Technologien zur Verfügung als später. Später spielt sie dann nur noch, ja, haben sie jetzt noch drinnen im Programm, ne? Komm vorbei, guck die an. Ich schaue sie relativ am Anfang von Release. Erstens einmal ist doch viel mehr los. Ich meine, letztens haben wir geschaut, Aquaman. Und es hätte nicht mehr lang gedauert und ich wäre aufgestanden. Links und rechts sind 2 Pärchen gesessen. Es sind zwar schon etliche Sitze weit auseinander gesessen. Aber wenn ich in ein Kino gehe und ich zahle 20 Euro für den fucking Sitz und der Film ist, es war erst der Tag nach Release, dann gehe ich nicht ins Kino und sitze die ganze Zeit und wirklich einen Dreiviertel vom Film sitze ich nicht am Handy. Ich meine, was ist denn das? Und dann noch Blitzlicht anmachen. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Meine Watch tue ich da auch jedes Mal in diesen Theatermodus setzen. Jedes Mal. Damit halt eben nichts aufleuchtet und nichts und hab's auf lautlos und whatever halt eben, weil ich möchte den Film genießen. Und dann hast du solche Wappler drinnen, die einfach sagen, ja du, ich sim's da jetzt, ne? Ich schreibe jemanden auf WhatsApp. Ich meine, Alter, geht's noch? Es war echt störend. Warum war es störend? Weil einfach von der Seite jedes Mal ein grelles Licht gekommen ist, weil die gehen her und die Brightness auf, du glaubst, da haben sie jetzt eine Flashbang gezündet, Alter. Also, ich meine, come on, geh nicht ins Kino und spiel da mit deinem depperten Handy rum, Alter. Dann geh heim und schau's irgendwo anders halt eben, aber nicht im Kino, wo andere auch noch drinnen sitzen. Das hat ja nicht nur mich gestört, also es hat dann auch irgendwer von hinten gemurmelt, dass sie das unterlassen sollen. Naja, es ist ja jeder gestört davon halt eben. Weil es lenkt dann einfach ab. Jetzt ist gerade eine spannende Szene und die tun dann am Handy rum, Alter. Ja, geh schleich dich da raus, da hinten ist die Tür. Da geh raus, da kannst du rausgehen, da kannst du telefonieren gehen. Wenn du unbedingt telefonieren willst. Aber das ist die Tür, geh raus, ne? Schleich dich. Also, bescheuert. Das hat bei die Candy ja auch erzählt, wie sie sich damals in Smile angeschaut hat mit dem Tom. War ja genau derselbe Scheiß. Sind sie hineingegangen und haben die ganze Zeit mit dem Handy gekichert, bla 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 halt eben. Ich meine, was ist denn das für eine Immersion in ein Kino? Gehst in ein Kino, du zahlst dafür und dann wirst du da drinnen eigentlich nur gestört. Also ich meine, come on. Ich weiß nicht, ob man sich dann irgendwo beschweren gehen kann und irgendjemanden rufen kann, aber
Ich meine, hallo, ich habe Geld dafür zahlt, dass ich eigentlich da drinnen sitze und dass ich eigentlich die Leute. Also, ja, wir sind in ein Zeitalter reingekommen, wo die Leute ja mittlerweile ja schon während einem Film ein scheiß TikTok drehen müssen. Unbedingt, ganz, ganz wichtig. Sie sitzen jetzt in diesem Film und sie sind jetzt genau bei dieser Szene angekommen. Es ist jetzt super wichtig, dass man die Reaction filmt, ne? Da ist die Tier. Da ist die Tier. Außer. Das ist meine Reaktion zu so einem Schatz. Also, was Social Media mit den Menschen treibt. Also, ich meine, weiter. Naja, so ist das Kinoleben. Ich mag das, also eigentlich habe ich damit ja kein Problem, wenn Menschen in einem Kinofilm Emotionen zeigen. Das ist ganz was Natürliches. Man hat eine Reaktion drauf. Man reagiert. Also, ich kann mich noch erinnern, das war. Bei welchem Star Wars-Film war das? War das der 8. oder der 9.? Welcher war das? Ich meine, da kommt jetzt ein fetter Spoiler. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Pech gehabt hat eben, ne? Man hat auch nichts verpasst. Da ist Chewie in einen so Gefangenentransporter gekommen und der ist dann theoretisch gestartet. Man hat aber dann gesehen, dass der Kylo und die Rey da mit der Macht versucht haben, das Schiff irgendwie zu halten. Und sie hat dann auf einmal Blitze abgefeuert. Ich glaube, das war der 9. Film. Und das Schiff ist so eben explodiert, der Transporter. Der ganze Kinosaal hat reagiert auf diese Szene, obwohl es dann im Endeffekt sich herausgestellt hat, das war ein anderer Transporter eigentlich, wo der Chewie drinnen war, aber der Film hat dich das einmal glauben lassen. Also so ein kleiner Moment für Wichtiges ist gestorben, ne? Also, das war im ersten Moment war das schon heftig mit anzusehen. Also du warst jetzt mittendrin und das war jetzt schon Action. Also du bist vom Film mitgerissen worden, so wie es auch sein sollte. Das haben die ja gut hinbekommen und so. Ich meine, dass die Story ein bisschen abgeklatscht war, war ein anderes Thema, also wurscht. Aber da hat schon der ganze Kinosaal und hinten hat dann auch schon einer gesagt, das darf nicht wahr sein, der muss da leben, das gibt's ja nicht. Und dann aber 5 Minuten später sieht man, und der ist, ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Die Leute haben nur geschaut und der hat da hinten applaudiert und so. Also, das finde ich jetzt nicht schlimm, weil man hat Emotionen gezeigt. Also, ja. Respekt und Rücksicht findet man leider immer weniger. Ja, das ist leider wirklich so, auch auf der Straße, in Geschäften, überall. Also, ich weiß nicht, was den Leuten in den Köpfen von den Leuten vorgeht, dass man halt eben null Respekt hat voneinander oder vor Älteren oder whatever jetzt, ne? Also finde ich selber persönlich sehr, sehr schlimm, wenn man das nicht, dass man da einfach keinen Respekt mehr voneinander hat. Also ich finde das echt schlimm halt eben. Also I don't know, was mit den Menschen los ist, aber es gibt irgendwo, ja, Grenzen, sagen wir mal. Ja, es gibt irgendwo Grenzen. Aber da hat mir mein Stiefvater mal erzählt, da war er mal im Kino mit seinen Brüdern irgendeinen Film angeschaut und da war, ihr wisst ja wem, ihr habt immer Vorschau und Werbungen und zu Beginn von der Vorstellung, wo es heißt, beginnt um 20:30 mindestens 15 Minuten noch Vorschau mit einrechnen, ne? Weil du halt eben dann Trailer von Filmen teilweise vorgesetzt sowieso bekommst, die ja noch gar nicht öffentlich sind, zumindest was früher so, ich meine, jetzt auch den einen oder anderen Trailer gesehen, den ich noch nicht gesehen habe und ich bin eigentlich echt viel unterwegs in der Szene. Also ich informiere mich da schon immer und ist dann doch, und der hat gesagt, da waren urviele, da war echt Werbung, echt schlimm und so, und dann hat der Film endlich begonnen und hinten wär so, na schaut, ich wollte noch weiter Werbung schauen und die Vorschau genießen. Der ganze Kinosaal hat gelacht, hat er gesagt, hat er noch nie so erlebt, also ja, kann man auch einmal droppen, ne? Am liebsten mag ich auch, wie gesagt, ich gehe auch mit viel Technologien rein. Das heißt, ich schaue immer, ist 3D dabei, ist 3D nicht dabei, ist es die Main-Möglichkeit, ein Ultimate Screen, Laser Projection, halt eben immer so versuchen. Mein Ultimate-Saal bei uns ist der riesengroße, halt eben mit, ich glaube, LED, glaube ich, ist das. Ich glaube, LED ist das, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wurscht. Und auch ich finde immer ganz, ganz wichtig und immer ganz toll im Kino, das Dolby Atmos. Ich meine, du kriegst das daheim zwar auch
Mittlerweile ist das im Home-Kino auch relativ gut nachstellbar, aber das Dolby Atmos im Kino hat halt eben einen anderen Bass und das kann ich in meiner Wohnung halt eben nicht machen. Ich habe mal wie ich damals mir den Maverick gekauft habe, den neuen, ich habe mir den gleich auf 4K bestellt, halt eben, weil ich habe einen Fernseher und ich habe eine gute Soundbar. Und ich habe mir gedacht, ja passt, dreh mal auf. Meine ganze Wohnung hat vibriert und gebebt. Also ja, war ein bisschen viel, wenn da solche Jets herumfliegen. Ich glaube, meine Nachbarn haben mich gehasst zu diesem Moment, aber die waren mir auch sowas so wurscht, weil die streiten auch immer urlaut und keine Ahnung, ich meine, die sprechen nur eine andere Sprache. Ich kann es halt einmal verstehen, also, ich meine, ja, wenn man Beziehungsstreit hat, aber ja, ich glaube, sie ist auch eher mehr so die Herrin in dem Haushalt da drüben, sage ich einmal, weil es klingt eher so danach halt eben, aber es ist eben seine eigene Sache. Aber dass das dann teilweise tagtäglich sein muss, ich weiß ja nicht. Also ich meine, come on, also irgendwo hapert es ja dann irgendwo in der Beziehung, wenn man tagtäglich streitet und das lautstark und der Nachbar eigentlich jedes Wort mithören kann. Dann gibt es Wochen, dass es Ruhe. Ja, warum? Weil irgendeiner von den beiden nicht daheim ist. Und dann merkt man das auch, die sind beide wieder da und es geht schon wieder los, das Gekeif. Also, ich meine, kann man, irgendwo ist einmal auch eine Ruhe, ne? Das gibt's ja nicht, aber naja. Altbau ist jetzt kein Altbau, aber auch kein Neubau. Der Bau ist in den 60ern erbaut worden. Die Wände können dementsprechend dünn sein, aber sie sind massiv. Kein Stahlbeton. Aber, ja. Eine gewisse Lautstärke muss es haben. Kenne ich, die von oben streiten, zum Teil so laut, dass Passanten von der Straße raufgebrüllt haben. Das ist crazy. Ich kann mich erinnern, wir haben früher gehabt, eine alte Dame ober uns, die war dann auch schon sehr senil und die war auch schon nicht mehr ganz richtig im Kopf. Die ist immer mit dem Besen durchgegangen und hat auf dem Boden rumgeklopft, es piepst die ganze Nacht und hat den Urautau gemacht. Also die war echt von einer anderen Welt dann mittlerweile schon. Die haben es dann in ein Heim haben sie es dann gegeben. Die Nachbarn danach waren mir eigentlich auch nicht lieb, weil das waren, weiß ich nicht, diese Familie in dem Haus hat hier 6 Wohnungen oder so gehabt. Mittlerweile sind es nur 3 Wohnungen oder 2 Wohnungen, was ich weiß, aber die haben echt viele Wohnungen gehabt. Das sind hier keine Eigentumswohnungen, das ist hier eine eigene Genossenschaft. Also hier eine Wohnung zu bekommen ist sowieso schwierig. Und die Kinder, die waren, ich meine, ich habe jetzt nichts persönlich gegen Kinder, ich meine, ich brauche selber keine. Aber den ganzen Tag das Getrample, das ist mir so am Arsch gegangen, das bin ich ehrlich. Das ging tagtäglich, Geschreie, Getrampel, also Kinder können laut sein, ja. Aber das muss man auch irgendwie unter Kontrolle halten können. Und wenn tagtäglich herumgetrampelt wird, dass man nicht einmal am Wochenende seine Ruhe hat. Ich meine, come on. Nicht nur einmal, dass ich dann einmal die Hey gerufen habe, also die Polizei. Weil wieder irgendein Scheiß war oder wieder irgendwelche laute Musik oder keine Ahnung was, weil war wirklich störend halb eben. Und dann auch noch am Samstagabend oder Sonntag. Und dann habe ich gesagt, nicht besser verstehe. Also, irgendwann mal reicht's auch, ne? Also, das ist jetzt nicht kein Einzelfall halb eben. Und Anzeige erstatten. Naja, es ist eine Genossenschaft, also was bringt's mir halb eben? Ah, wir würden es dann halt eben der Hausverwaltung melden. Na, wir müssen sowieso mit der Hausverwaltung dann reden, dass wir da waren, bla bla, ne? Ja, okay, das könnt ihr ruhig machen. Aber Anzeige will ich jetzt nicht machen, das ist mal zu viel bürokratischer Kram. Sie sollen nur die Pappen halten, sie sollen leise sein und sollen vielleicht irgendwie beibringen, ihren Kindern halt eben nicht so viel herumzutrampeln. Wir waren auch 7 Kinder in einem Haushalt und haben sich nicht so aufgeführt wie die. Also das war ja teilweise wirklich dann schon verstörend, was die rumgeschrien haben. Also, das war echt störend und auch an dem Wochenende auf einmal um 7 Uhr in der Früh waren die halb 8 und das heißt schon bum, 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 bum. Und die sind, weiß ich nicht, haben die einen Marathon da oben gelaufen von der Ecke in die andere Ecke von der Wohnung, weil da gehen die Zimmer so, also da geht's hier so durch halt eben. Ich meine, was ist denn das, Alter? Oder haben die keine Aufsicht gehabt? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall sehr nervig und sehr nervend aufreibend. Jetzt wohnt bei mir wieder eine alte Dame.
Die ist zuerst im 6. Stock gewohnt, jetzt ist die aber runtergesiedelt, weil irgendwie die Hausverwaltung diese Wohnung haben wollte, warum auch immer, oder haben die jetzt saniert und die ist jetzt da oben eingezogen, also die ist nur einen Stock runtergesiedelt, aber die hat aber auch schon gesagt, die kann schon immer so richtig mit die Treppen, also die erreichen schon die im Erdgeschoss, die 6 Stufen. Wir haben wenigstens einen Fahrstuhl da in dem Haus, dann muss sie nur in den 5. Stock rauffahren. Okay, die ist wenigstens ruhig, die hörst du nicht. Aber manchmal höre ich irgendwelche Sachen von oben. Ich weiß nicht, ob das dann aus dem 6. Stock kommt, ob da wieder jemand eingezogen ist. I don't know. Die haben aber erst mit dem Sanieren erst vor Wochen irgendwas gemacht. 7 Uhr in der Früh. Und denkst du so, ja moin. Das war mal auch am Urlaub, oder? Auch im Urlaub war das so. Kaum im Urlaub gewesen, haben die da irgendwelche Wohnungen saniert. Ich glaube, ich kriege einen Zug aus. Ich bin echt auszuckt. 7 Uhr in der Früh. Müsst eigentlich noch pennen bis um 8. Und ich hab's auch schon gehabt, um 12:30 in der Früh jemand hat gemeint, er muss jetzt ein Loch in die Wand bohren. Ganz, ganz wichtig. So schnell hat er nicht schauen können, bin ich vor seiner Tür gestanden und habe ihn gefragt, ob er einen Clasher hat. Wir haben mal angeschaut, was ist ein Clasher? Ob du da Volltrottel bist. Kannst du nicht um 12:30 in der Früh anfangen hier rumzubohren, sag einmal, haukt's die? Also, sei froh, dass ich nicht bei der Hausverwaltung anrufe. Also, ich bin so bla 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 und ich so Diese Wohnung ist länger in diesem Besitz dieser Familie, als sie da überhaupt in diesem Haus wohnen, also. Ich würde ganz schnell runtergehen vom Gas. Aber ganz, ganz schnell würde ich runterschalten. Wenn ich nämlich Beschwerden schreibe, dann flattern nämlich immer Briefe dann ein. Die legen es dann nämlich immer oben drauf. Und der Postler nimmt immer alles mit, was oben drauf liegt. Naja. Hausverwaltungsbriefe sind aber eingeschriebene Briefe. Die muss man übernehmen. Tja. Haben mich schon andere kennengelernt, halt eben. Also ich kann mich auch beschweren, halt eben bei der Hausverwaltung. Wenn das Reden nicht funktioniert. Ich habe auch einen Stock weiter unten, also ich weiß auch nicht, ob die mit der Erziehung überfordert ist oder so. I don't know actually. Aber manchmal kann die es aber auch mit ihren Kindern, was die da zusammenbläht, aber ich weiß nicht, die wechselt aber auch ihre Freundin, ihre Haverer, ihre Gspusis, ich sage mal wirklich Gspusis wie Unterhosen halt eben. Also die hat gefühlt jeden Monat einen neuen Haverer. Aber wirklich gefühlt jeden Monat hat die irgendeinen neuen an der Strippe, also I have no fucking idea, was mit derer falsch läuft. Also keine Ahnung. Der eine, der immer wieder kommt, und das scheint der leibliche Vater von den Kindern zu sein. Zumindest ist das mein Gefühl, oder? Es ist der beste Freund unter Anführungszeichen. Ja. Der Freund, der Freundschaft Plus macht, ne? Meine Vermutung. Ich rede mit meinen Nachbarn nichts. Bin immer der Böse. Bin immer der ganz Böse. Also. So ist ganz nett, kann man nicht sagen, aber weiß nicht. Bis jetzt, ja, vor 2 Jahren hat sie ihren 30er gefeiert. Steppert. Ich meine, sie hat wenigstens alles ausgeschrieben, war alles ausgehängt und bla. Und wenn sich jemand gestört fühlt, soll er bitte vorbeikommen. Kann man ja darüber reden. Muss aber sagen, sie sind dann um 10, es war bis 10 laut und um 10 habe ich aber eigentlich nichts mehr gehört. Also da haben sie schon ein bisschen runtergeschalten. Eben. Also, dass die das im Suff geschafft haben, da ist dann nur so irgendwie gestanden. Auch zum Anstoßen vorbeikommen, kann jeder gerne vorbeikommen. Also man wird wahrscheinlich keiner lesen können von denen. Ja, ich will mit denen hier im Haus auch nicht wirklich was zu tun haben, ja. Also, what should I say? Ich habe ja auch nicht wirklich viel Freude mit meinen Nachbarn, also. In Österreich, ich meine, es ist sicher in Deutschland auch so am Land halt eben, dass man dann ganz anders ist halt eben. Man in Wien ist ja jeder unfreundlich halt eben. Ich mir gefühlt alle einen an der Waffel. Naja, Waffeleisen gibt's genug, ne? Nee, also,
it is what it is. Ich meine, Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. Die hat man einfach, weil aussuchen ist ja, willst du das machen, ziehst in ein Mehrparteienhaus, da kannst du die Nachbarn nicht aussuchen. Und jeder hat einen anderen Knall. Das ist aber der Knall der besonderen Art. Es soll ja nicht langweilig werden, es soll ja immer spannend bleiben, das Ganze, ne? Langweilig wäre ja langweilig, ne? Also, ja. Gut, ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen, sehe ich gerade. Es ist schon wieder 12:30. Jetzt sind wir noch eine halbe Stunde hier gesessen und haben hier noch gequatscht. Das ist ein Wahnsinn. Es ist so, als würde ich weiß ich nicht, mit Seifenoper pur. Ja, schon. Ja, schon. Ich hätte jetzt gesagt, wir werden jetzt hier wirklich den Cut jetzt machen, weil sonst wird das nichts mehr. Wir müssen hier konsequenter werden. Konsequent müssen wir werden, das müssen wir uns angewöhnen. Ich muss auch mal gucken, ob wir morgen weitermachen. Es kommt halt eben darauf an, wie sich die Dinge drehen und machen. Gerne, immer wieder gerne. Alles irgendwo dependent, wie gesagt, wie sich die Dinge entwickeln. Sind auch konservativ vielleicht, ne? Meint er vielleicht. Ja, ich muss zwar morgen arbeiten und dann habe ich 2 Wochen Urlaub, da könnte man vielleicht auch wieder mehr was machen. Nur mal gucken. Mein Policenauts wird uns jetzt vielleicht ein bisschen verfolgen. Wie gesagt, habe ich schon länger auf der Liste gehabt und jetzt haben wir es endlich mal angefangen, angerissen, angezogen und ich bin total verfallen, halt eben, es ist my type of games im Sinne von, ich mag die Storys eher. Ich mag die ganzen Reaktionen, die Metal Gear Solid auf dieses Game bezieht einfach, also es ist echt ein Wahnsinn, halt eben. Man sagt ja auch, Metal Gear Solid basiert irgendwo auf Policenauts, beziehungsweise es hat 80% Referenzen zu diesem Game. Also weiß ich nicht, ob jetzt das mit die 80% stimmt. Aber ich habe sehr, sehr viele Referenzen und Hinweise drauf gesehen und ja, was soll ich sagen? Gut. In diesem Sinne werden wir uns jetzt verabschieden. Ich werde uns jetzt noch in den Endscreen hinüber teleportieren. Also hinüberwerfen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Abend. Beziehungsweise einen schönen Abend, einen guten Morgen vielleicht halt eben, ne? Einen schönen Morgen, ne? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. We will see what we do. Machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Das ist immer so eine Sache von Ding, ne? In diesem Sinne. Bye, bye.